Hello, my dear students. Welcome to Physics Wala. My name is Satish Kumar and I'm a chemistry teacher. So, today we are going to start new chapter. In the last class lo manamu atomic structure chapter ni finish chesam. Ippudu next chapter in 11th class is classification of elements. Classification of elements ane chapter lo manamu ee session 1 lo we are going to study introduction. Introduction means why elements are classified. And next, developments in the periodic table. So, different scientists classified elements in different manner. So, చాలా మంది సైంటిస్టులు వేరే విధంగా ఎలిమెంట్స్ క్లాసిఫై చేయడం జరిగింది. బట్ లాస్ట్కి మోడర్న్ పీరియాడిక్ టేబుల్, ఓకే, మోస్ట్లీ అనే సైంటిస్ట్ మోడర్న్ పీరియాడిక్ టేబుల్ని కన్స్ట్రక్ట్ చేశాడు. So we are now following his classification, that is different, but we will study all other different classifications. Migita classification of elements ni kuda manamu chaduvutunnam. So అందులో very first one is Doberneiner law of triad, Mendeleevs periodic table and modern periodic table. Okay. So ఈ session లో ఈ topics ni cover చేయబోతున్నాము. And very important thing is classification of elements అనే చాప్టర్ చాలా ఇంపార్టెంట్ చాప్టర్. కెమిస్ట్రీ సబ్జెక్ట్లో ద వెరీ ఇంపార్టెంట్ చాప్టర్ ఈస్ క్లాసిఫికేషన్ ఆఫ్ ఎలిమెంట్స్. బికాస్ ఈ క్లాసిఫికేషన్ ఆఫ్ ఎలిమెంట్స్లో ఉండే కాన్సెప్ట్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో ప్రతి చాప్టర్లో ఎవ్రీ కాన్సెప్ట్లో యూజ్ అవుతాయి. సో ద కాన్సెప్ట్స్ విచ్ ఆర్ ఇంక్లూడెడ్ ఇన్ క్లాసిఫికేషన్ ఆఫ్ ఎలిమెంట్స్ ఆర్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ in each and every chapter of all branches of physical chemistry. It is useful in organic chemistry and physical chemistry. So మీరందరూ ఈ చాప్టర్ని చాలా పర్ఫెక్ట్గా చదవాల్సిన అవసరం ఎంతైనా ఉంది. ఓకే, కీన్గా అబ్జర్వ్ చేయాలి ప్రతి కాన్సెప్ట్ని. యూ హ్యావ్ టు అండర్స్టాండ్ ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ కాన్సెప్ట్. దెన్ ఓన్లీ యూ విల్ బికమ్ మాస్టర్ ఇన్ ది కెమిస్ట్రీ. ఓకే, మీరు పీరియాడిక్ టేబుల్ చాప్టర్ని ఎంత పర్ఫెక్ట్గా చదువుతారో మీరు కెమిస్ట్రీ అంత పర్ఫెక్ట్గా అటెంప్ట్ చేయగలుగుతారు. సో వితౌట్ వేస్టింగ్ అవర్ టైమ్ వి విల్ స్టార్ట్ ది చాప్టర్. నౌ ద వెరీ ఫస్ట్ టాపిక్ వీఆర్ గోయింగ్ టు డిస్కస్ ఈస్ వాట్ ఈస్ పీరియాడిక్ టేబుల్. పీరియాడిక్ టేబుల్ అంటే ఏంటి? పీరియాడిక్ టేబుల్ ఈజ్ ది అరేంజ్మెంట్ ఆఫ్ ఆల్ ది నోన్ ఎలిమెంట్స్. నోన్ ఎలిమెంట్స్ అన్నిటినీ వాటి అటామిక్ నెంబర్ ఇంక్రీజ్ అయ్యే ఆర్డర్లో ఏం చేసాము? అరేంజ్ చేస్తాం. ఫస్ట్ వీ హ్యావ్ అరేంజ్డ్ ది ఆటమ్ విచ్ ఈస్ హ్యావింగ్ అటామిక్ నెంబర్ 1. దాని తర్వాత నెక్స్ట్ ఎలిమెంట్ని అరేంజ్ చేసాము, దాని అటామిక్ నెంబర్ ఎంత? 2. దాని తర్వాత నెక్స్ట్ ఎలిమెంట్ని పెట్టాము, దాని అటామిక్ నెంబర్ ఎంత? 3. సో పీరియాడిక్ టేబుల్లో ఏం చేసామంటే ద అరేంజ్మెంట్ ఆఫ్ ఆల్ ది నోన్ ఎలిమెంట్స్ ఇన్ ది ఇంక్రీజింగ్ ఆర్డర్ ఆఫ్ దేర్ అటామిక్ నెంబర్స్. ఎందులో పెట్టాము ఇవి? హారిజంటల్ రోస్లో, వర్టికల్ కాలమ్స్లో. వర్టికల్ కాలమ్స్, హారిజంటల్ రోస్. వర్టికల్ కాలమ్స్, హారిజంటల్ రోస్. సో ఆల్ ది నోన్ ఎలిమెంట్స్ అన్నిటివి మనము వర్టికల్ కాలమ్స్లో, హారిజంటల్ రోస్లో అరేంజ్ చేస్తున్నాం. సో దట్ group of vertical columns and horizontal rows is called as what? Periodic table. The arrangement of all the known elements in the increasing order of their atomic numbers in horizontal rows. Horizontal rows means like this, periods. And in vertical columns, groups is called as, in a tabular form is called as periodic table. The arrangement of all the known elements in the increasing order of their atomic numbers in horizontal rows and vertical columns in a tabular form is called as periodic table. Okay. So, మనం ఈ ఎలిమెంట్స్ అన్నింటిని ఒక tabular form లో అరేంజ్ చేసినాం, దాన్నే పీరియాడిక్ టేబుల్ అంటున్నాం. What is the need for this classification of elements? Why we have arranged all the elements in an order? Need for the classification. That is what? Need for classification. Why we have classified all the elements in horizontal rows and vertical columns? Because day by day the elements that were discovered are increasing. Day by day the elements that were discovered are what? Increasing. See carefully here.
In 1800 year, we have 31 elements discovered. So we have studied the properties of the 31 elements individually. ఒకదాని ప్రాపర్టీ తర్వాత ఇంకొక దాని ప్రాపర్టీ మనం వీ హ్యావ్ స్టడీడ్ దేర్ ఫిజికల్ ప్రాపర్టీస్ అండ్ కెమికల్ ప్రాపర్టీస్ని చదువుకున్నాం. దాని తర్వాత 1863లో అప్ టు 1863 56 ఎలిమెంట్స్ డిస్కవర్ చేయబడినవి. 56 ఎలిమెంట్స్ ప్రాపర్టీస్ను కూడా కష్టపడి చదువుకున్నాం అనుకోండి. నెక్స్ట్ 1865లో ఎన్ని ఉన్నాయి ఎలిమెంట్స్? 63 ఉన్నాయి. సో వీటి ప్రాపర్టీస్ని ఇండివిజువల్గా ఒక్కొక్క ఎలిమెంట్ యొక్క ప్రాపర్టీస్ని ఫిజికల్ ప్రాపర్టీస్ అండ్ కెమికల్ ప్రాపర్టీస్ని చదవడం అనేది చాలా డిఫికల్ట్ టాస్క్ అది. సో ఇట్ ఈస్ వెరీ డిఫికల్ట్ టు అండర్స్టాండ్ ది ఫిజికల్ అండ్ కెమికల్ ప్రాపర్టీస్ ఆఫ్ ఆల్ ది నోన్ ఎలిమెంట్స్ ఇండివిజువల్లీ. ఒక్కొక్క ఎలిమెంట్ యొక్క ప్రాపర్టీ చదవడం అనేది చాలా కష్టం కాబట్టి scientists what they have done is they have grouped the elements which are having similar property in a particular group. ఒక గ్రూప్లో సిమిలర్ ప్రాపర్టీస్ ఉన్న ఎలిమెంట్స్ అన్ని తీసుకొచ్చి ఒక గ్రూప్లో అరేంజ్ చేశారు. హారిజంటల్ రోస్లో, వర్టికల్ కాలమ్స్లో అరేంజ్ చేశారు. అంటే ఇన్ మోడర్న్ పీరియాడిక్ టేబుల్ వీ హ్యావ్ అప్ టు 118 ఎలిమెంట్స్. టిల్ నౌ వీ హ్యావ్ డిస్కవర్డ్ 118 ఎలిమెంట్స్. మోడర్న్ పీరియాడిక్ టేబుల్లో 118 ఎలిమెంట్స్ అన్నిటినీ కలిపి 18 గ్రూప్స్గా అరేంజ్ చేయడం జరిగింది. అంటే 18 గ్రూప్స్ యొక్క ప్రాపర్టీస్, 18 గ్రూప్స్ యొక్క ఫిజికల్ ప్రాపర్టీస్, కెమికల్ ప్రాపర్టీస్ని మనం అండర్స్టాండ్ చేసుకున్నట్టయితే ఇట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ మనము 118 ఎలిమెంట్స్ యొక్క ప్రాపర్టీస్ని చదువుకున్నట్టే. కాబట్టి ఎలిమెంట్స్ని ఏం చేసారంటే సిమిలర్ ప్రాపర్టీస్ ఉన్న ఎలిమెంట్స్ అన్ని ఒక దగ్గర తీసుకొచ్చి ఒక గ్రూప్లో అరేంజ్ చేయడం జరిగింది. దట్ ఈస్ నీడ్ ఫర్ ది క్లాసిఫికేషన్. ఇట్ ఈస్ వెరీ డిఫికల్ట్ టు అండర్స్టాండ్ ది ఫిజికల్ అండ్ కెమికల్ ప్రాపర్టీస్ ఆఫ్ ఆల్ ది known elements individually. That's why we have tried to classify the elements. We have arranged some elements in a group which are having similar properties, right? That is the need for the classification. So if you can go to a shop, there also they will arrange the groceries in a particular manner. See, all pastes are arranged in one rack, all soaps are arranged in one rack, all shampoos are arranged in one rack. So it is very easy to pick up that object or a grocery to you very easily if they have arranged clearly. So for that reason only here same ఇక్కడ కూడా మనము వాటిని ఈజీగా అర్థం చేసుకోవడానికి క్లాసిఫికేషన్ అనేది చేయడం జరిగింది. సో ద వెరీ ఫస్ట్ సైంటిస్ట్ హూ క్లాసిఫైడ్ ది ఎలిమెంట్స్ ఈజ్ Lavoisier. Lavoisier is the very first scientist who classified the elements in the earlier days. ఈయన ఏం చేసిందంటే అప్పుడున్న ఎలిమెంట్స్ అన్నిటిని తీసుకొని 2 క్లాసెస్గా క్లాసిఫై చేసి ఓన్లీ మెటల్స్ అండ్ నాన్ మెటల్స్గా క్లాసిఫై చేయడం జరిగింది. All the known elements are classified into two groups. One is metallic group, other one is non-metallic group. Metals and weight nannadu, those elements which lose electrons easily, which are having tendency to lose electron, are called as metals అని చెప్పిండు. అంటే like for example sodium loses electron very easily and forms what? Na plus. When any element or atom lose electron, it will get what charge? Positive charge. 1 electron is lost. Potassium loses how many electrons? 1 electron, like same sodium, K plus. Calcium loses 2 electrons plus 2 electrons, Ca plus 2 plus 2 electrons. So those elements which are losing electrons are termed as what? Metals. He has termed these are what? Metals. Electrons lose అయ్యే ఎలిమెంట్స్ని ఏమని చెప్పిండి తను? మెటల్స్ అని చెప్పిండు. అండ్ నాన్ మెటల్స్ అంటే ఏంటి? అప్పుడు ఎలక్ట్రాన్స్ని గెయిన్ చేసే ఎలిమెంట్స్ని నాన్ మెటల్స్ అంటారు. దిస్ ఇస్ అ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ థింగ్. Those elements which lose the electron are called as metals. Those elements which are gains the electron are called as non-metals. So non-metals ante enti? Fluorine gain 1 electron and forms F minus. Chlorine gains 1 electron and forms Cl minus. Similarly, oxygen gains 2 electrons and forms water, O minus 2. Electron gain aithe em charge vastundi dani meeda negative. So Lavoisier classified the element into 2 classes. One is metals, another one is non-metals. Metals ante enti? Electrons lose ayye elements.
నాన్ మెటల్స్ అంటే ఏంటివి? ఎలక్ట్రాన్స్ గెయిన్ అయ్యే ఎలిమెంట్స్. ఓకే, ఇది బాగా గుర్తు. దిస్ పాయింట్ ఈస్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. మెటల్స్ లూజ్ ది ఎలక్ట్రాన్స్, నాన్ మెటల్స్ హ్యావ్ టెండెన్సీ టు గెయిన్ ది ఎలక్ట్రాన్స్. Okay, now but this classification has some drawbacks. What are they? The number of elements are increases. This classification becomes insufficient for the study of elements. అంటే Lavoisier classify చేసినప్పుడు ఎలిమెంట్స్ తక్కువ ఉన్నాయి, అంటే అప్పుడు మాత్రం ఓన్లీ సమ్ ఎలిమెంట్స్ విచ్ ఆర్ గెయినింగ్ ఎలక్ట్రాన్స్, సమ్ ఎలిమెంట్స్ విచ్ ఆర్ లూజింగ్ ఎలక్ట్రాన్స్. ఎలక్ట్రాన్స్ లూజ్ అయ్యే ఎలిమెంట్స్ ఏమన్నాడు? మెటల్స్ అన్నాడు. ఎలక్ట్రాన్స్ గెయిన్ అయ్యే ఎలిమెంట్స్ ఏమన్నాడు? నాన్ మెటల్స్ అన్నాడు. కానీ కొన్ని ఎలిమెంట్స్ ఎట్లున్నాయంటే దే ఆర్ నైదర్ లూజింగ్ ఎలక్ట్రాన్స్ నార్ గెయినింగ్ ఎలక్ట్రాన్స్. So there are few elements which have the properties of both metals as well as non-metals. It means sometimes some other metals, sometimes losing electrons, sometimes gaining electrons. It depends on the other element. Okay, element ఇంకొక ఎలిమెంట్ తో రియాక్ట్ అయినప్పుడు ఏ అనే ఎలిమెంట్ బి ఎలిమెంట్ తో రియాక్ట్ అయినప్పుడు ఏమవుతుంది? ఎలక్ట్రాన్ లూజ్ అవుతుంది. సేమ్ ఏ అనే ఎలిమెంట్ సి వేరే ఎలిమెంట్ తో రియాక్ట్ అయినప్పుడు ఎలక్ట్రాన్ గెయిన్ చేసుకుంటుంది ఏ. So there are certain kind of elements which are losing electrons and gaining electrons, but he did not describe about that kind of elements. Okay, that is the reason why this is not actually using VR. That is the main drawback. So that kind of metals we are calling it as what? Metalloids. Metalloids ante endi? They will give the electrons and they will gain the electrons. Lose the electrons, gain the electrons. So this classification was not recognized because it has some drawback. Next scientist in 1817. In 1817, Doberneiner. Doberneiner is the scientist in 1817. He tried to classify the elements again to correct some difficulties in Lavoisier classification. He started classification. Doberneiner classification. In Doberneiner law of classification, what he have done is he took all the known elements, అన్ని known elements అన్ని అప్పుడు ఆ టైంలో ఉన్న known elements అన్ని తీసుకొని he arranged all the elements in the increasing order of their atomic weights. ఎలిమెంట్స్ అన్నిటిని ఏం చేసిండు? అటామిక్ వెయిట్ ఇంక్రీజ్ అయ్యే విధంగా అరేంజ్ చేసి he took 3 elements as a group. All elements are arranged in the increasing order of their atomic weights. And he considered only how many elements? 3 elements as a group. That 3 elements in that group is called as Doberneiner triad. The 3 elements in that group is called as Doberneiner triad. And he made a statement. అతను ఒక స్టేట్మెంట్ చేసిండు గ్రూప్ ఆఫ్ 3 ఎలిమెంట్స్ గురించి. దాన్నే Doberneiner law of triad అంటారు. He made one statement about that group of 3 elements. The group of 3 elements are called as Doberneiner triad. He made a statement about triad. What is the statement means? The atomic mass of the middle element is the average atomic mass of the first and third element. Doberneiner triad లో ఎన్ని ఎలిమెంట్స్ ఉన్నవి? 3 ఎలిమెంట్స్. 3 ఎలిమెంట్స్ గురించి స్టేట్మెంట్ ఏమని చేసిందంటే అటామిక్ మాస్ ఆఫ్ మిడిల్ ఎలిమెంట్ ఈక్వల్గా ఉంటుంది. అటామిక్ మాస్ ఆఫ్ మిడిల్ ఎలిమెంట్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు వాట్? యావరేజ్ ఆఫ్ ది అటామిక్ మాస్ ఆఫ్ ది ఫస్ట్ అండ్ థర్డ్ ఎలిమెంట్ అని చెప్పిండు. అంటే సి Doberneiner law of triad లో ఏంటి? అటామిక్ వెయిట్ ఆఫ్ మాస్ అండ్ వెయిట్ ఇస్ సేమ్. అటామిక్ వెయిట్ ఆఫ్ మిడిల్ ఎలిమెంట్ ఈజ్ నియర్లీ ఈక్వల్స్ టు ది యావరేజ్ అటామిక్ వెయిట్ ఆఫ్ ఫస్ట్ అండ్ థర్డ్ ఎలిమెంట్. ఓకే, సో see for example Doberneiner triads we will be seeing now. Lithium, sodium, potassium, these are called as Doberneiner triads. So what is his statement? Atomic mass of the middle element. Sodium atomic mass how much? 23. Atomic mass of middle element is the average of the atomic mass of the first element, third element. Average of atomic mass of first element atomic mass 7, third element atomic mass 39, potassium 39. With average అంటే 7 plus 39 upon 2. 2 upon 7 plus 39. మొత్తం ఎంత అవుతుంది? 23. So it is equals to what? Middle element's atomic weight. So the statement is atomic weight of the middle element is equals to the average of the atomic weights of first element and third element. Okay, and another triad, calcium, strontium, barium. Calcium 40, strontium 137. 40 plus 137 by 2 here. 40 plus 137 by 2 is 88.5. Which is almost equals to the atomic weight of strontium, middle element.
ఫస్ట్ ఎలిమెంట్ థర్డ్ ఎలిమెంట్ యావరేజ్ అటామిక్ వెయిట్స్ ఏమైంది, మిడిల్ ఎలిమెంట్కి ఈక్వల్ అయింది, ఆల్మోస్ట్ ఈక్వల్ అయింది, అందుకనే నియర్లీ ఈక్వల్ అని చెప్పింది. నెక్స్ట్ డోబరీనర్ ట్రయాడ్ ఈస్ క్లోరిన్, బ్రోమిన్, అయోడిన్. Chlorine, bromine, iodine. Chlorine is 35.5. Bromine atomic weight is 80. And iodine's atomic weight is 127. 80. Okay. Middle element atomic weight. First, last element యొక్క atomic weights యొక్క average కి equal ఉంటుంది. అంటే 35.5 plus 127 by 2. Average అంటే 2 elements ఉంది కాబట్టి by 2 చేస్తాం. ఎంత వస్తుంది ఆన్సర్? 81.25. It is almost similar to this one. Okay, so this is how he has classified the elements. But this classification is also failed, and we have few more Doberneiner triads. Doberneiner triads lo chudandi examples: lithium, sodium, potassium. Questions objective lo vastayi amma ivi. Kabatti which of the following are Doberneiner triads ani adugutaru, lekapothe which of the following are not Doberneiner triads ani adugutaru. Kabatti you have to remember this: calcium, strontium, barium. Next, chlorine, bromine, iodine. Next, sulfur, silurium, tellurium. Next, phosphorus, arsenic, antimony. These are Doberneiner triads. These are Doberneiner triads. Doberneiner triads. 1 minute. These are very, very important. So in all these triads, the atomic weight of first and third element is equals to the average of the atomic weight of first and third element is equals to the atomic weight of the middle element. So we will be seeing some drawbacks in it. Drawbacks of Doberneiner triad. So we are having some drawbacks. What are the drawbacks? All the known elements could not be arranged in triads. Ante known elements అన్నిటినీ తను ట్రయాడ్స్లో అరేంజ్ చేయలేకపోయిండు. అంటే మీనింగ్ ఏంటంటే there were some triads in which the atomic weight of the middle element is not equals to the average atomic weight of the first and third element. ఓకే, కొన్ని ట్రయాడ్స్లో అటామిక్ వెయిట్ ఆఫ్ మిడిల్ ఎలిమెంట్ అనేది ఫస్ట్ అండ్ థర్డ్ ఎలిమెంట్ యావరేజ్ అటామిక్ వెయిట్కి ఈక్వల్గా లేదు. అదొక డ్రాబ్యాక్. ఇట్ ఈస్ నాట్ అప్లికబుల్ ఫర్ డి అండ్ ఎఫ్ బ్లాక్ ఎలిమెంట్స్. డి అండ్ ఎఫ్ బ్లాక్ ఎలిమెంట్స్లో కూడా డోబర్నీనర్ లా ఆఫ్ ట్రయాడ్ అనేది అప్లికబుల్ అవ్వట్లేదు. ట్రయాడ్ ఈజ్ అ వెరీ స్మాల్ సెట్ ఆఫ్ గ్రూప్. అంటే నోన్ ఎలిమెంట్స్లో అన్నింటి ట్రయాడ్స్గా అరేంజ్ చేశారనుకోండి, మళ్ళీ we will be having many groups. The study of the large number of groups is very, very difficult. మళ్ళీ చాలా ఎక్కువ గ్రూప్స్ ఫామ్ అయితే ఎక్కువ గ్రూప్స్ని ఒక ప్రాపర్టీస్ చదవాలన్నా చాలా కష్టమవుతుంది. సో దీస్ ఆర్ ది డ్రాబ్యాక్స్. సో టు ఓవర్కమ్ దీస్ డ్రాబ్యాక్స్, ద అదర్ సైంటిస్ట్ కాల్డ్ as Newland. Next, in 1865, Newland started classification. To overcome these difficulties, in 1865 Newland started classification. He also took atomic weight is the basis for his classification. Okay, Lavoisier, metals and non-metals. Lavoisier took what basis? Lavoisier basis enti tendency of losing or gaining electrons. Next, Doberneiner enti he arranged all the elements in the increasing order of atomic weights. Atomic weight is basis for his classification. And next is Newland classification kuda basis in the atomic weight. He also arranged all the elements in the increasing order of their atomic weights. Itanu kuda elements annitni increasing order of atomic weight lo arrange chesi. Ante first lower atomic weight unna element ni, tarvata దాని నెక్స్ట్ హయ్యర్ అటామిక్ వెయిట్ ఉన్న ఎలిమెంట్ని, దాని తర్వాత నెక్స్ట్ హయ్యర్ అటామిక్ వెయిట్ ఉన్న ఎలిమెంట్ని అరేంజ్ చేసుకుంటూ వెళ్ళింది. ఓకే, వీళ్ళు ఏం చేస్తారంటే he made a statement about his arrangement of elements. He arranged all the known elements in the increasing order of their atomic weights, and he made a statement about that arrangement. The statement is
there is repetition of properties in the first element and eighth element. The properties of the elements are repeated at every first and eighth element. ఫస్ట్ ఎలిమెంట్ ను ఎయిత్ ఎలిమెంట్కి ప్రాపర్టీస్ ఎలా ఉన్నాయని చెప్తాడు, సేమ్ ఉన్నాయని చెప్తాడు. అంటే మీనింగ్ ఏంటంటే, సి he arrange the elements like this. This is the first element, second element, third element, fourth element, fifth element, sixth element, seventh element, and eighth element. Okay, if you consider this is fluorine is the first element, see carefully now. Second, third, fourth, fifth, sixth, seventh, eighth. Eighth element is again chlorine. Chlorine. Next మళ్ళీ 1 2 3 ఇట్లా చేసుకుంటూ పోతే మళ్ళీ ఎయిత్ ఎలిమెంట్ ఏమొస్తుంది, ఇక్కడ బ్రోమిన్ వస్తుంది. లేదంటే ఇక్కడ ఈ గ్రూప్ నుంచి తీసుకోండి. సో ఇది ఫస్ట్ ఎలిమెంట్ అనుకోండి. నెక్స్ట్ ఏమవుతుంది, సెకండ్, థర్డ్, ఫోర్త్, ఫిఫ్త్, సిక్స్త్, అప్పుడు ఫిఫ్త్, సిక్స్త్, ఇది సెవెంత్ అవుతుంది, ఇది ఏమవుతుంది, ఎయిత్ అవుతుంది. అంటే ఫస్ట్ ఎలిమెంట్ ఎయిత్ ఎలిమెంట్కి సిమిలర్ ప్రాపర్టీస్ ఉన్నాయి. లేదంటే సోడియం ఫస్ట్ అనుకోండి, 1 2 3 4 5 6 7 8, sodium and potassium అంటే వీటికి మళ్ళీ సిమిలర్ ప్రాపర్టీ. సో హీ అరేంజ్ ఆల్ ది ఎలిమెంట్స్ ఇన్ ది ఇంక్రీజింగ్ ఆర్డర్ ఆఫ్ దేర్ అటామిక్ వెయిట్స్ అండ్ హీ మేడ్ ఎ స్టేట్మెంట్ దట్ దెర్ ఈస్ రిపిటీషన్ ఆఫ్ ప్రాపర్టీస్ ఎట్ ఎవ్రీ ఫస్ట్ అండ్ ఎయిత్ ఎలిమెంట్. ఫస్ట్ ఎలిమెంట్కి ఎయిత్ ఎలిమెంట్కి ప్రాపర్టీస్ రిపీట్ అవుతున్నాయి అని చెప్పాను. సో ఇట్ ఈస్ కరెక్ట్ ఫర్ సమ్ వాట్ లెవెల్ ఓన్లీ. ఓకే, కరెక్ట్ అది. ఎందుకంటే సి ఫస్ట్ ఎలిమెంట్ సోడియం తీసుకుంటే ఎయిత్ ఎలిమెంట్ ఏంది, ఫస్ట్ ఎలిమెంట్ లిథియం తీసుకుంటే ఎయిత్ ఎలిమెంట్ ఏమొస్తుంది, సోడియం వస్తుంది. ఫస్ట్ ఎలిమెంట్ బెరీలియం తీసుకుంటే మళ్ళీ ఎయిత్ ఎలిమెంట్ ఏమొస్తుంది, ఇఫ్ యూ కౌంట్ లైక్ దిస్ యూ విల్ బి గెటింగ్ మెగ్నీషియం. ఓకే, సో బట్ దిస్ లా ఈజ్ నాట్ అప్లికబుల్ ఆఫ్టర్ కాల్షియం. This law is not applicable after calcium, because after calcium what you will be getting in the periodic table, D block elements వస్తాయి. కాల్షియం తర్వాత ఏమొస్తాయి, D block elements వస్తాయి. కాబట్టి కాల్షియం తర్వాత ఈ లా అనేది అప్లికబుల్ అవ్వట్లేదు. సో ఈయన ఏం చెప్తారంటే, సి he arranged all the known elements in the increasing order of their atomic weights and noted that every eighth element had properties similar to the first element. The relationship was just like eighth musical note of sarigama padanisa. Sari ga ma pa da ni sa. So Telugu musical note lo sa and sa first and eighth ఎలా రిపీట్ అవుతున్నాయో ఎలిమెంట్స్ కూడా వాటి ప్రాపర్టీస్ని రిపీట్ చేస్తాయి. ఏ ఎలిమెంట్ అండ్ ఏ ఎలిమెంట్ ప్రాపర్టీస్ రిపీటెడ్గా ఉంటాయి, సేమ్ ఉంటాయి. రిపీటెడ్ అంటే సేమ్. ఏ ఎలిమెంట్ ప్రాపర్టీస్ ఫస్ట్ ఎలిమెంట్ అండ్ ఎయిత్ ఎలిమెంట్ రిపీట్ అవుతాయి అని చెప్తారు ప్రాపర్టీస్. కానీ దిస్ లా ఈజ్ హోల్డింగ్ గుడ్ అప్ టు వాట్ ఎలిమెంట్, కాల్షియం వరకు మాత్రమే ఇది ఏంది, దిస్ లా ఈజ్ హోల్డింగ్ గుడ్. కాల్షియం తర్వాత ఈ ఫస్ట్ ఎలిమెంట్ అండ్ ఎయిత్ ఎలిమెంట్ ప్రాపర్టీస్ రిపీట్ అవ్వట్లేదు, ఎందుకంటే మధ్యలో డి బ్లాక్ ఎలిమెంట్స్ వస్తున్నాయి. డి బ్లాక్ ఎలిమెంట్స్ వస్తున్నాయి అంటే ఫస్ట్ ఎలిమెంట్ ఎయిత్ ఎలిమెంట్ ప్రాపర్టీస్ రిపీట్ కావు. ఓకే, రిపిటేషన్ ఆఫ్ ప్రాపర్టీస్ విల్ బి ఇంక్రీజ్డ్. నెంబర్ ఆఫ్ ఎలిమెంట్స్ మధ్యలో ఏమవుతున్నాయి, ఇంక్రీజ్ అవుతున్నాయి. కాబట్టి ఫస్ట్ ఎలిమెంట్ ఎయిత్ ఎలిమెంట్ ప్రాపర్టీస్ రిపీట్ కావు. ఓకే, సో దిస్ ఈస్ హిస్ డ్రాబ్యాక్. సో యూ విల్ సీ హిస్ డ్రాబ్యాక్స్. లిమిటేషన్స్ ఆఫ్ Mendeleevs law. We cannot arrange all the elements in the form of octave. అంటే ఉన్న ఎలిమెంట్స్ అన్ని ఆక్టేవ్ ఫామ్లో అరేంజ్ చేయలేము. ఆక్టేవ్ ఫామ్లో అరేంజ్ చేయడం అంటే ఏంది, ఫస్ట్ ఎలిమెంట్ ఎయిత్ ఎలిమెంట్ యొక్క ప్రాపర్టీస్ ఏం రిపీట్ కావాలి, కానీ రిపీట్ అవుతాయా, కావు. నెక్స్ట్, న్యూలాండ్స్ లా ఆఫ్ ఆక్టేవ్ సీమ్ టు బి ట్రూ ఓన్లీ ఫర్ ఎలిమెంట్స్ అప్ టు కాల్షియం. దిస్ ఈస్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. దిస్ ఈస్ అ క్వశ్చన్ యాక్చువల్లీ. న్యూలాండ్స్ లా ఆఫ్ ఆక్టేవ్ ఈజ్ అప్లికబుల్ అప్ టు వాట్ ఎలిమెంట్, calcium element. Up to what element, calcium element. This law did not work for heavy elements. This law did not work for heavy elements. Okay, because of these drawbacks, the next scientist is Lothar Meyer. Lothar Meyer in 1868. Lothar Meyer in 1868, what he have done is, he took elements and he draw a graph between atomic volume and atomic weight of the element. లూథర్ మేయర్ ఏం చేసిండంటే న్యూలాండ్స్ లా ఆఫ్ ఆక్టేవ్లో ఉన్న
డ్రాబ్యాక్స్ని ఓవర్కమ్ చేయడానికి ఏం చేశాడు, ఇతను ఒక క్లాసిఫికేషన్ని స్టార్ట్ చేశాడు, ఎలిమెంట్స్ని క్లాసిఫై చేయడం స్టార్ట్ చేశాడు. ఇతను ఏం చేశారంటే ఎలిమెంట్స్ యొక్క అటామిక్ వెయిట్ని అటామిక్ వాల్యూమ్ని తీసుకొని అటామిక్ వెయిట్ అండ్ వాల్యూమ్కి మధ్యన గ్రాఫ్ గీసింది. అటామిక్ వాల్యూమ్ ఎట్లా వస్తుంది, మా డెన్సిటీ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు మాస్ ఆఫ్ ది ఆటమ్ బై వాల్యూమ్ ఆఫ్ ది ఆటమ్. డెన్సిటీ ఆఫ్ ది ఆటమ్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు మాస్ ఆఫ్ ది ఆటమ్ బై వాల్యూమ్ ఆఫ్ ది ఆటమ్. వాల్యూమ్ ఆఫ్ ది ఆటమ్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు మాస్ ఆఫ్ ది ఆటమ్ బై డెన్సిటీ ఆఫ్ ది ఆటమ్. అంటే ఇక్కడ ఏం చేసిండు ఇతను, అటామిక్ వాల్యూమ్ అంటే వాల్యూమ్ ఆఫ్ ఆటమ్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు డెన్సిటీ ఆఫ్ ఆటమ్ బై మాస్ ఆఫ్ ఆటమ్ తీసుకున్నాడు. ఇక్కడ చేస్తే ఒక వాల్యూ వచ్చింది. అండ్ హీ ఆల్సో టేకెన్ అటామిక్ మాస్ హియర్, అటామిక్ వెయిట్ అండ్ మాస్ సేమ్. అటామిక్ మాస్ని ఇక్కడ తీసుకున్నారు, అటామిక్ వెయిట్ని ఇక్కడ తీసుకుని ఒక గ్రాఫ్ గీసింది. గ్రాఫ్ గీస్తే హీ గాట్ సమ్ కర్వ్ లైక్ దిస్. ఇన్ దిస్ కర్వ్ పీక్లో ఏమొచ్చినాయి అన్ని, what are these elements? Can you identify? This is what? Lithium, sodium, potassium, rubidium, cesium. So in his graph is between what and what? This is very, very important. Atomic volume of the atom, atomic weight of the atom. So తీసుకొని గ్రాఫ్ గీస్తే పీక్ ఆఫ్ ది కర్వ్స్ ఏంది, లిథియం, సోడియం, పొటాషియం. ఏ గ్రూప్ ఎలిమెంట్స్ ఇవి? ఫస్ట్ గ్రూప్ ఎలిమెంట్స్. వాట్ గ్రూప్ ఎలిమెంట్స్? దీస్ ఆర్ ఫస్ట్ టాప్ అంటే పీక్లో ఫస్ట్ గ్రూప్ ఎలిమెంట్. ఇవన్నీ ఏంటివి? మోస్ట్ ఎలక్ట్రోపాజిటివ్ ఎలిమెంట్స్. పీక్లో ఏమొచ్చినవి? మోస్ట్ ఎలక్ట్రోపాజిటివ్ ఎలిమెంట్స్ వచ్చినాయి. మోస్ట్ ఎలక్ట్రోపాజిటివ్ ఎలిమెంట్స్ ఏంటివి? ఫస్ట్ గ్రూప్ ఈజ్ ఆల్సో కాల్డ్ యాజ్ 1A గ్రూప్ ఎలిమెంట్స్ వచ్చినాయి. ఈ 1A గ్రూప్ ఎలిమెంట్స్ ఏమంటారు? దిస్ 1A గ్రూప్ ఎలిమెంట్స్ ఆర్ ఆల్సో కాల్డ్ యాజ్ ఆల్కలీ మెటల్స్. 1A group elements are also called as alkali metals. These are very, very important. These questions will appear in a Neet. In Lothar-Meyer curve or Lothar-Meyer classification, the peak of the graph indicates which metals or which elements. Alkali metals are first group elements. And then tarvata, bottom of the graph. Bottom of the graph ante ikkada. He got here, what is, here he got transition elements. Here he got what? Transition elements. Okay. Transition elements. Transition elements and metalloids. Transition elements and metalloids. Transition elements and A block elements avi D block elements. D block elements mainly. Next, downslope. Downslope ante enti? This one. This beryllium, downslope magnesium, downslope calcium, francium, barium. Downslope. Upslope means this one. Downslope means this one. So downslope lo ఏమొచ్చినాయి? Downslope లో ఆల్కలైన్ ఎర్త్ మెటల్స్ వచ్చినాయి. ఏ మెటల్స్ అబ్జర్వ్ అయినాయి? డౌన్స్లోప్ లో ఆల్కలైన్ ఎర్త్ మెటల్స్ వచ్చినాయి. ఆల్కలైన్ ఎర్త్ మెటల్స్ అంటే ఏంటివి? ఇవి సెకండ్ గ్రూప్ ఎలిమెంట్స్. దీస్ ఆర్ ఆల్సో మెటల్స్. దీస్ ఆర్ ఆల్సో ఎలక్ట్రోపాజిటివ్ మెటల్స్ ఓన్లీ. బట్ ఎలక్ట్రోపాజిటివిటీ ఆఫ్ alkali metals is more than alkaline earth metals. Second group elements, second A group elements ఏంటివి? అవి ఆల్కలీ ఎర్త్ మెటల్స్. ఆల్కలీ ఎర్త్ మెటల్స్ ఇవి. ఆల్కలీ ఎర్త్ మెటల్స్ ఏంటివి? అవి బెరీలియం, మెగ్నీషియం, కాల్షియం, స్ట్రాన్షియం, బేరియం అండ్ రేడియం. ఆల్కలీ మెటల్స్ ఏంటివి? లిథియం, sodium, potassium, rubidium and cesium, francium. Lithium, sodium, potassium, rubidium, cesium, francium. And next, downslope అయిపోయింది. Next ఏంటి? Upslope. Upslope means in this way. In the upslope he got fluorine here. Upslope లో ఏమొచ్చింది? ఫ్లోరిన్ వచ్చింది. ఇక్కడ ఫ్లోరిన్, తర్వాత బ్రోమిన్, తర్వాత అయోడిన్. క్లోరిన్, బ్రోమిన్, అయోడిన్. అప్స్లోప్ ఇది. సో అప్స్లోప్లో ఏమొచ్చినవి? మోస్ట్ ఎలక్ట్రోనెగటివ్ ఎలిమెంట్స్ వచ్చినాయి. ఏంటివి అవి? 7th A గ్రూప్ ఎలిమెంట్స్. మోస్ట్ ఎలక్ట్రోనెగటివ్ ఎలిమెంట్స్ ఆర్ 7th A గ్రూప్ ఎలిమెంట్స్. ఏంటివి అవి? ఫ్లోరిన్, క్లోరిన్, బ్రోమిన్, అయోడిన్. వీటిని ఏమంటారు? హాలోజన్స్ అని కూడా అంటారు.
ఫ్లోరిన్, క్లోరిన్, బ్రోమిన్, అయోడిన్ ఏమంటారు? హాలోజన్స్ అని కూడా అంటారు. ఫ్లోరిన్, క్లోరిన్, బ్రోమిన్, అయోడిన్, హాలోజన్స్. నేమ్స్ ఆఫ్ ది ఎలిమెంట్స్, గ్రూప్స్. ఏ గ్రూప్లో ఏ ఎలిమెంట్స్ ఉన్నవి, వాటి పేర్లు ఏంటి? ఆల్కలీ మెటల్సా, ఆల్కలైన్ ఎర్త్ మెటల్సా, హాలోజన్సా? దీస్ థింగ్స్ విల్ రెగ్యులర్లీ కమ్ ఇన్ యువర్ కెమిస్ట్రీ. ఇవన్నీ మీరు బేసిక్స్. మీరు ఎంత పర్ఫెక్ట్గా నేర్చుకుంటారో కెమిస్ట్రీ, యాజ్ వీఆర్ మూవింగ్ యూ విల్ బి అండర్స్టాండ్ బెటర్. ఓకే, సో ఇదన్నమాట. ఏంటి? లోథర్ మేయర్ కర్వ్. లోథర్ మేయర్ draw a graph between atomic volume and atomic mass. He got some curve, and at the peaks of the curves alkali metals, and at the bottom of the curve transition elements and metalloids, d block elements, and upslope లో ఏమొచ్చిందమ్మా? upslope లో మోస్ట్ ఎలక్ట్రోనెగటివ్ ఎలిమెంట్స్ వచ్చినవి 7th A గ్రూప్ ఎలిమెంట్స్, ఫ్లోరిన్, క్లోరిన్, బ్రోమిన్, ఐరన్. అండ్ డౌన్ స్లోప్ లో ఏమొచ్చినవి? most like alkali earth metals like 2nd A group, beryllium, magnesium, calcium, strontium, barium. Calcium, strontium, barium, radium. He concluded that atomic weight is the periodic function of an element. అంటే అటామిక్ వెయిట్, అటామిక్ వాల్యూమ్ తీసుకొని కర్వ్ గీసిండు. హీ గాట్ సమ్ ఏమొచ్చింది? ఒక రెగ్యులర్ అరేంజ్మెంట్ వచ్చింది. కాబట్టి ఈయన ఏం చెప్తారంటే అటామిక్ వెయిట్ ఈజ్ ది పీరియాడిక్ ప్రాపర్టీ ఆఫ్ ది ఎలిమెంట్. అంటే అటామిక్ వెయిట్ ఈజ్ అ ఫండమెంటల్ ప్రాపర్టీ ఆఫ్ ది ఎలిమెంట్ అని చెప్తారు. అటామిక్ వెయిట్ ఈజ్ ద ఫండమెంటల్ ప్రాపర్టీ ఆఫ్ ది ఎలిమెంట్ అని చెప్తారు. బట్ డ్రాబ్యాక్స్ ఏంటంటే ఇట్ హ్యాస్ నో ప్రాక్టికల్ యూటిలిటీ. ప్రాక్టికల్గా దీన్ని యూజ్ చేయలేము మనం. ఓకే, దట్ ఈస్ ద రీజన్ వై it has no practical utility. That is the reason why the next scientist classified the elements, that is Mendeleevs classification. What classification? That is Mendeleevs classification. In 1868, to overcome the difficulties in Lothar meyer classification. Lothar meyer classification లో ఉన్న difficulties-ని ఓవర్కమ్ చేయడానికి మెండలీవ్ ఏం చేసిందంటే 1868లో ఎలిమెంట్స్ని క్లాసిఫై చేయడం స్టార్ట్ చేసింది. హీ ఆల్సో టుక్ వాట్ ఈస్ ది బేసిస్ ఫర్ ది క్లాసిఫికేషన్? హీ ఆల్సో టుక్ అటామిక్ వెయిట్ ఈస్ ది బేసిస్ ఫర్ ది క్లాసిఫికేషన్. ఈయన కూడా అటామిక్ వెయిట్ని బేస్ చేసుకుని క్లాసిఫై చేసిండ్రు. అప్ టు మెండలీవ్ వరకు ప్రతి ఒక్కరు ఆల్మోస్ట్ ఎవరెవరైతే ఎలిమెంట్స్ని క్లాసిఫై చేశారో వాళ్ళందరూ అటామిక్ వెయిట్ని బేస్ చేసుకునే ఎలిమెంట్స్ని క్లాసిఫై చేస్తారు. బాగా గుర్తుపెట్టుకోండి. ఓకే, సో వాట్ ఈస్ ది మెండలీవ్ పీరియాడిక్ క్లాస్? సో మెండలీవ్ ఏం చేసిందంటే హీ టుక్ ఆల్ ది ఎలిమెంట్స్, లైక్ హీ అరేంజ్డ్ ఆల్ ది నోన్ ఎలిమెంట్స్ ఇన్ ది ఇంక్రీజింగ్ ఆర్డర్ ఆఫ్ దేర్ అటామిక్ వెయిట్స్ ఓన్లీ. సేమ్ లైక్ Doberneiner and Newland. Okay, he arranged all the known elements in the increasing order of their atomic weights. First lower atomic weight ఉన్న ఎలిమెంట్, దాని తర్వాత నెక్స్ట్ హయ్యర్ అటామిక్ వెయిట్ ఉన్న ఎలిమెంట్, దాని తర్వాత నెక్స్ట్ హయ్యర్ అటామిక్ వెయిట్ ఉన్న ఎలిమెంట్ ఏం చేసిండు? అరేంజ్ చేసి he arranged all the known elements in the increasing order of their atomic weights. By the time Mendeleev, that is what at the time of 1868 we have 63 elements known, discovered. 63 elements discover చేయడం జరిగింది. అన్ని 63 ఎలిమెంట్స్ అన్నిటినీ ఇంక్రీజింగ్ ఆర్డర్ ఆఫ్ దేర్ అటామిక్ వెయిట్లో అరేంజ్ చేసింది. అటామిక్ వెయిట్ ఇంక్రీజింగ్ ఆర్డర్లో అరేంజ్ చేసి ఏం చేసిండంటే he arranged all those elements in the vertical columns and horizontal rows. అంటే ఎలిమెంట్స్ని ఇంక్రీజింగ్ ఆర్డర్ ఆఫ్ అటామిక్ వెయిట్లో అరేంజ్ చేసిండు. ఎలా? వర్టికల్ కాలమ్స్ అండ్ హారిజంటల్ రోస్లో అరేంజ్ చేసిండు. హారిజంటల్ రోస్ అంటే ఏంటివి? ఇవి. దీస్ ఆర్ హారిజంటల్ రోస్ లైక్ దిస్. అండ్ వర్టికల్ కాలమ్స్ మీన్స్ దిస్ వన్. సో దిస్ ఈజ్ వర్టికల్ కాలమ్ విచ్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ గ్రూప్. అండ్ దిస్ ఈస్ హారిజంటల్ రోస్. హారిజంటల్ రోస్ని ఏమంటారు? పీరియడ్స్ అంటారు. సో ఇంతవరకు క్లాసిఫై చేసిన వాళ్ళలో హీ స్టార్టెడ్ క్లాసిఫైయింగ్ ది ఎలిమెంట్స్ ఇన్ ఏ యూస్ఫుల్ వే. అంటే మనం ఇప్పుడు యూజ్ చేసే క్లాసిఫికేషన్ ఆఫ్ ఎలిమెంట్స్లో ఇట్ ఈస్ ఆల్మోస్ట్ సిమిలర్ టు ది Mendeleev classification, but not exactly similar. There are some difficulties in or demerits in Mendeleev's classification. That's why we have changed something in the Mendeleev periodic classification. Mendeleev periodic table lo some changes chesi modern periodic table ni derive cheyadam jarigindi. But Mendeleev started a useful classification. That is, he classified all the known elements in the increasing order of their atomic weights in horizontal rows and vertical columns.
Horizontal rows are called as what? Periods. Vertical columns are called as groups. He has classified all the known elements. How many? There are 63 elements in 8 groups and in 7 periods. He classified all the known elements in 8 groups and 7 periods. 8 groups and 7 periods. And one more thing he has done is he left some spaces in his periodic table. He left some spaces in his periodic table to place undiscovered elements at that time. While that Mendeleev is classifying the elements, he left some space in his periodic table. అందులో ఆయన పీరియాడిక్ టేబుల్లో కొన్ని ప్లేసెస్ని వదిలేసిండు. ఎందుకు వదిలేసిండంటే ఆ టైంలో డిస్కవర్ చేయలేని ఎలిమెంట్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో తర్వాత డిస్కవర్ చేసి అందులో పెట్టుకోవచ్చు అని చెప్పేసి he predicted that these elements were not discovered at this time, that which can be discovered later. That's why he left some spaces. He arranged all the elements in the increasing order of their atomic weights in the tabular form, that is in horizontal rows and vertical columns. Horizontal rows are called as periods, vertical columns are called as groups, and 8 groups are there, 7 periods are there. In his tabular form, what he did, he left some spaces for undiscovered elements. Okay, and these groups, each group is subdivided into A and B. Each group is subdivided into A and B. Okay, so characteristics of Mendeleev periodic table, it is based on atomic weight. It is based on atomic weight. 63 elements were known at that time. He was the first scientist to classify the elements in a systematic manner in horizontal rows and vertical columns. How many? 7 periods are there. How many groups are there? 8 groups are there, and each group is subdivided into what? 8 groups, not 7. 8 groups. Each groups are subdivided into 7 A and B. So these are some properties of Mendeleev periodic table. See now carefully here. Iron, cobalt, nickel. These are called as transition triads. బాగా గుర్తుపెట్టుకున్నాం. Mendeleev periodic table the very important things are, the area where you will get questions is transition triads. What name antaru? Transition triads antaru. Transition triads, iron, cobalt, nickel, and ruthenium, rhodium, palladium, osmium, iridium, platinum. Ruthenium, rhodium, palladium. Ikkadanemo this is మళ్ళీ సేమ్ రాసిరు. ఇక్కడ ఏమొస్తుందంటే ఆస్మియం, ఇరీడియం, ప్లాటినం. రుథీనియం, రోడియం, పెల్లాడియం, ఆస్మియం, ఇరీడియం, ప్లాటినం. These are called as transition triads because these are present in 8th group, which are called as transition triads. బాగా గుర్తుపెట్టుకోండి. Transition triads. Transition triads in Mendeleev periodic table. Mendeleev periodic table మొత్తం గుర్తుపెట్టుకోవాల్సిన అవసరం లేదు మీకు, ఎందుకంటే we are not following Mendeleev periodic table, but there are some areas where you will get some questions from this one. So Mendeleev periodic table లో transition triads అంటే ఏంది? ఐరన్, కోబాల్ట్, నికెల్, రుథీనియం, రోడియం, పెల్లాడియం and osmium, iridium, platinum, which are present in which group? 8th group. Okay, and A subgroup elements are called as normal or representative elements, and B subgroup elements are called as transition elements. అంటే each 8 group లో each groups నేమ్ చేసిండు, గ్రూప్ A గ్రూప్ B గా కన్వర్ట్ చేసిండు. A సబ్ గ్రూప్ లో ఉన్నవి నార్మల్ ఎలిమెంట్స్, B సబ్ గ్రూప్ లో ఉన్నవి ట్రాన్సిషన్ ఎలిమెంట్స్. And the group 8 elements consists of 9 elements. These rows, these are called as transition metals. 9 elements. ఏంటివి అవి? ఐరన్, కోబాల్ట్, నికెల్, ట్రాన్సిషన్ ట్రయాడ్. నెక్స్ట్ రుథీనియం, రోడియం, పెల్లాడియం, ఇదొక ట్రాన్సిషన్ ట్రయాడ్. నెక్స్ట్ ఏంటి? ఆస్మియం, ఇరీడియం, ప్లాటినం, ఇదొక ట్రాన్సిషన్ ట్రయాడ్. బాగా గుర్తుపెట్టుకో. అండ్ దీస్ ఎలిమెంట్స్ బిలాంగ్స్ టు సేమ్ గ్రూప్, ఎగ్జిబిట్ సిమిలర్ ప్రాపర్టీస్. ఇవన్నీ 8th గ్రూప్లో ఉన్నాయి. ఈ ఎలిమెంట్స్ అన్ని ఏ గ్రూప్లో ఉన్నాయి? 8th గ్రూప్లో ఉన్నాయి. వాటికి సిమిలర్ ప్రాపర్టీస్ ఉంటాయి. నెక్స్ట్ రిప్రజెంటేటివ్ ఎలిమెంట్స్. రిప్రజెంటేటివ్ ఎలిమెంట్స్ అంటే ఏంటివి ఇవి? సో ఏ గ్రూప్ ఎలిమెంట్స్ ఆర్ కాల్డ్ యాజ్ నార్మల్ ఆర్ రిప్రజెంటేటివ్ ఎలిమెంట్స్ అంటే SP బ్లాక్ ఎలిమెంట్స్ అండ్ నోబెల్ గ్యాస్ ఎలిమెంట్స్ కలిపి రిప్రజెంటేటివ్ ఎలిమెంట్స్ అంటారు. S and P బ్లాక్ ఎలిమెంట్స్, నోబెల్ గ్యాసెస్ are called as representative elements.
So first time all known elements were classified. Merits ఏంటివంటే the advantages of this table is first time all known elements are classified according to their similar properties. And second one is he left some gaps. Already have told this. He left some gaps for undiscovered elements. And in that gaps he named, that gaps are named as eka aluminium, eka silicon, eka boron, eka manganese. Okay. Eka aluminium is called as gallium. Eka aluminium ni now ఇప్పుడు మనం డిస్కవర్ చేసిన తర్వాత దాని పేరు ఏమని ఇచ్చినాము, గ్యాలియం అని ఇచ్చినాము. దిస్ ఈజ్ ఆల్సో క్వశ్చన్. దీస్ 4 things which are questions. The eka aluminium is also known as now gallium. Eka silicon now known as germanium. Eka boron is now known as scandium. Eka manganese is now known as technetium. అంటే అప్పుడు గ్యాప్స్ ఇచ్చి ఆ గ్యాప్స్ కొన్ని నేమ్ ఇచ్చిండు. ఆ గ్యాప్స్లో ఉన్న నేమ్స్ ఏంటివి? ఎకా అల్యూమినియం, ఎకా సిలికాన్, ఎకా బోరాన్, ఎకా మ్యాంగనీస్. ఎకా అల్యూమినియం ఏమంటున్నారు? గ్యాలియం అంటున్నారు. ఎకా సిలికాన్ ఏమంటున్నారు? జర్మేనియం అంటున్నారు. ఎకా బోరాన్ ఏమంటారు? స్కాండియం అంటారు. ఎకా మ్యాంగనీస్ ఏమంటారు? టెక్నీషియం అంటారు. ఎకా మ్యాంగనీస్ ఏమని అంటారు? టెక్నీషియం అంటారు. ఓకే. అండ్ వన్ మోర్ థింగ్ he has done is correction of doubtful atomic weights. He have corrected the doubtful atomic weights. అంటే కొన్ని ఎలిమెంట్స్ యొక్క అటామిక్ వెయిట్స్ అనేటివి he believed that those atomic weights are not exactly the perfect atomic weights. That's why he have corrected the doubtful atomic weight. According to atomic weight is equals to n into equivalent weight. How he have calculated means, how he have corrected the doubtful atomic weights means, atomic weight of the formula, ఏం ఫార్ములా తీసుకున్నాడు అటామిక్ వెయిట్ని క్యాలిక్యులేట్ చేయడానికినే, atomic weight is equals to n into equivalent weight. n అంటే ఏంది? valency of the element. Valency, you know what do you mean by the valency? The tendency of combining capacity. The combining capacity of an element is valency. One element will combine with one electron, another element will combine with 2 electrons. The first element's valency is 1, second element's valency is 2. The combining capacity of an element is valency. So ఇతను ఏం చేసిండంటే కొన్ని ఎలిమెంట్స్ యొక్క అటామిక్ వెయిట్స్ని కూడా కరెక్షన్ చేసిండు. ద ఫార్ములా టు కరెక్ట్ ది అటామిక్ వెయిట్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు n into equivalent weight. This is also very important question. According to Mendeleevs, atomic weight is equals to n into equivalent weight. ఈక్వివలెంట్ వెయిట్ ఇవన్నీ మీకు తర్వాత వస్తాయి. n అంటే వ్యాలెన్సీ, ఈక్వివలెంట్ వెయిట్. అటామిక్ వెయిట్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు n into equivalent weight. These are some merits of him. అండ్ ఇందులో కొన్ని డీమెరిట్స్ కూడా ఉన్నాయి. డీమెరిట్స్ ఏంటంటే అన్లైక్ ఎలిమెంట్స్ వర్ ప్లేస్డ్ ఇన్ సేమ్ గ్రూప్, మోర్ రియాక్టివ్ ఆల్కలీ మెటల్స్ అండ్ ఎలిమెంట్స్ ఆర్ ప్లేస్డ్ విత్ నోబెల్ మెటల్స్. అంటే కొన్ని అన్లైక్ ఎలిమెంట్స్ని కూడా సేమ్ గ్రూప్లో పెట్టిండు ఇతను. అన్లైక్ ఎలిమెంట్స్ని కూడా సేమ్ గ్రూప్లో పెట్టిండు. 1 minute. Unlike elements are also placed in what? A same group. అంటే ఆల్కలీ మెటల్స్ అండ్ నోబెల్ గ్యాసెస్ని ఒకటే గ్రూప్లో పెట్టారు. ఎందుకంటే ఆల్కలీ మెటల్స్ ఏమో హైలీ రియాక్టివ్, నోబెల్ గ్యాసెస్ ఏమో నాట్ రియాక్టివ్, కానీ ఒకటే గ్రూప్లో పెట్టిండు. కాబట్టి దట్ ఈజ్ ఆల్సో ఏ డిసడ్వాంటేజ్ ఆఫ్ హిమ్. అండ్ ఇంకా ఏం చేసిందంటే later we have discovered some anomalous pairs. This is very, very important. Another demerit is anomalous pairs. Discovery of anomalous pairs. ఈ anomalous pair ని ఎక్కడ డిస్కవర్ చేసిరు? మెండలీవ్ పీరియాడిక్ టేబుల్లో డిస్కవర్ చేసి. ఇతను ఏమని చెప్తారు మనకి? I arrange the elements in the increasing order of their atomic weights అని చెప్తారు. అటామిక్ వెయిట్స్ ఇంక్రీజ్ అయ్యే విధంగా ఎలిమెంట్స్ని అరేంజ్ చేసినామని చెప్తారు. అంటే ఫస్ట్ లోవర్ అటామిక్ వెయిట్ ఉన్న ఎలిమెంట్, తర్వాత హయ్యర్ అటామిక్ వెయిట్ ఉన్న ఎలిమెంట్ని పెట్టినా అని చెప్తారు. కానీ దేర్ వర్ సమ్ ప్లేసెస్ వేర్ యూ విల్ బి హ్యావింగ్ లోవర్ అటామిక్ వెయిట్ ఈస్ ప్రెసీడింగ్ ది హయ్యర్ అటామిక్ వెయిట్, హయ్యర్ అటామిక్ వెయిట్ ఈస్ ప్రెసీడింగ్ ది లోవర్ అటామిక్ వెయిట్. యాక్చువల్గా అయిన ఏంటి? లోవర్ అటామిక్ వెయిట్ ఉన్న ఎలిమెంట్ ఫస్ట్ ఉంది, తర్వాత హయ్యర్ అటామిక్ వెయిట్ ఉన్న ఎలిమెంట్ ఉందని చెప్తారు. కానీ ఇతని పీరియాడిక్ టేబుల్లో కొన్ని ప్లేస్లో ఫస్ట్ ఏముంటుంది? హయ్యర్ అటామిక్ వెయిట్ ఉన్న ఎలిమెంట్ ఉంది, తర్వాత లోవర్ అటామిక్ వెయిట్ ఉన్న ఎలిమెంట్ ఉంది. ద పెయిర్ ఆఫ్ ఎలిమెంట్స్ వేర్ ద హయ్యర్ అటామిక్ వెయిట్ ఎలిమెంట్ ఈస్ ప్రెసీడింగ్ ది లోవర్ అటామిక్ వెయిట్ ఎలిమెంట్, దట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ వాట్ పెయిర్? అనామలస్ పెయిర్. అనామలస్ పెయిర్ అంటే ఏంది? పెయిర్ ఆఫ్ ఎలిమెంట్. ఇట్ ఈస్ పెయిర్ ఆఫ్ ఎలిమెంట్స్
ఆ పెయిర్ ఆఫ్ ఎలిమెంట్స్లో ఫస్ట్ ఏం ఎలిమెంట్ ఉంటుంది? హయ్యర్ అటామిక్ వెయిట్ ఉన్న ఎలిమెంట్ ఉంటుంది, తర్వాత లోవర్ అటామిక్ వెయిట్ ఉన్న ఎలిమెంట్ ఉంటుంది. ఓకే, సో వాట్ ఆర్ దేస్? విల్ సీ వాట్ ఆర్ దట్ పేర్స్. ఆర్గాన్, పొటాషియం. ఆర్గాన్ అటామిక్ వెయిట్ ఎంత? 40. పొటాషియం ఎంత? 39. యాక్చువల్గా పొటాషియం ముందు ఉండాలి, ఆర్గాన్ తర్వాత ఉండాలి. నెక్స్ట్ టెలూరియం అండ్ అయోడిన్. అయోడిన్ అటామిక్ వెయిట్ ఎంత? 127 అండ్ టెలూరియం అటామిక్ వెయిట్ ఎంత? 128. ఫస్ట్ హయ్యర్ అటామిక్ వెయిట్ ఉన్న ఎలిమెంట్ ఉంది. థోరియం అండ్ ప్రొటాక్టీనియం. థోరియం అండ్ ప్రొటాక్టీనియం. థోరియం అండ్ ప్రొటాక్టీనియం. థోరియం ఈజ్ 232, ప్రొటాక్టీనియం ఈజ్ 231. Thorium is 232, protactinium is 231. And cobalt and nickel. Cobalt is 56, nickel is 56, cobalt is 57. So, atomic weights, first higher atomic weight unna element, tarvata lower atomic weight unna element. That pair of elements is called as what pairs? Anomalous pairs. Atomic weights gurtu pettukovalsina avasaram ledhu meeru. But you have to remember the pair of elements which are called as anomalous pairs. Anomalous pairs ante the pair of elements in which the higher atomic weight element is preceding the lower atomic weight element. Higher atomic weight element first untadi, lower atomic weight element tarvata untadi. Ade periodic table lo Mendeleev periodic. But ayana em cheptadu, first nenu lower atomic weight unna element first petta, tarvata higher atomic weight unna element pettanu. So this is also demerit. And next, so to overcome these demerits, and one more thing, and 1 minute, here we missed this thing. Position of hydrogen. He did not describe the position of hydrogen. Hydrogen has similarities with first group element and 17th group elements. And hydrogen ki alkali metals ton similarities unnayi, inka denton similarities unnayi, halogens ton similarities unnayi. Properties. So Mendeleev could not decide the where to place it. అది ఎక్కడ పెట్టాలో చెప్పలేదు ఎగ్జాక్ట్గా. రెండింటితో సిమిలారిటీస్ ఉన్న హైడ్రోజన్ని హాలోజన్స్తో పెట్టాలా లేకపోతే ఆల్కలీ మెటల్స్తో పెట్టాలా చెప్పలేదు. నెక్స్ట్ ఇంకోటి ఏంటంటే పొజిషన్ ఆఫ్ ఐసోటోప్స్. ఇతను ఏం చెప్తాడు? ఐ హ్యావ్ అరేంజ్ ద ఎలిమెంట్స్ ఇన్ ది ఇంక్రీజింగ్ ఆర్డర్ ఆఫ్ దేర్ అటామిక్ వెయిట్స్ అని చెప్తాడు. ఒకవేళ ఇతను నిజంగా కనుక ఇంక్రీజింగ్ ఆర్డర్ ఆఫ్ అటామిక్ వెయిట్ కనుక ఫాలో అయ్యి ఉంటే హైడ్రోజన్కి 3 ఐసోటోప్స్ ఉంటాయి. H11, H12, H13, 3 ఐసోటోప్స్ ఉంటాయి. అంటే హైడ్రోజన్స్కి ఎన్ని పొజిషన్స్ రావాలి? 3 పొజిషన్స్ రావాలి. ఎందుకంటే 3 డిఫరెంట్ మాసెస్ ఉన్నాయి ఇక్కడ. H11, H12, H13, 3 డిఫరెంట్ మాసెస్ ఉన్న హైడ్రోజన్స్ ఉన్నాయి. సో హైడ్రోజన్ ఎలిమెంట్స్ ఆర్ అరేంజ్డ్ ఇన్ ది ఇంక్రీజింగ్ ఆర్డర్ ఆఫ్ దేర్ అటామిక్ వెయిట్ అంటే హైడ్రోజన్కి ఎన్ని పొజిషన్స్ రావాలి? 3 పొజిషన్స్ రావాలి. కానీ ఇచ్చిండా? ఇయ్యలేదు. ఇది కూడా డిమెరిట్. And anomalous pairs, just we have discussed. There were some pair of elements which did not follow their increased order of atomic weights. Anomalous pairs lo increasing order of atomic weight ni follow kaledu. Anomalous pairs ante meaning endi? Element which is having higher atomic weight is preceding the lower atomic weight. Pair of elements which are in which the higher atomic weight element preceding the lower atomic weight. Okay, so to overcome these difficulties, the very next scientist called as Moseley. Okay, Moseley tried to overcome these difficulties. Same difficulties ఉన్నాయి చెప్పండి ఒకసారి. Modern periodic Mendeleev periodic table lo he did not mention about the position of hydrogen. He did not mention about the positions of isotopes. Isotopes 3 positions రావాలి, different positions రాలేదు, ఇవ్వలేదు. Anomalous pairs ఉన్నవి. Anomalous pairs అంటే ఏంది? హయ్యర్ అటామిక్ వెయిట్ ఎలిమెంట్ ముందు వస్తుంది, లోవర్ అటామిక్ వెయిట్ ఎలిమెంట్ తర్వాత వస్తుంది. అట్లా ఎందుకు వచ్చిందో చెప్పలేదు. ఆయన ఏం చెప్పింది? ఫస్ట్ నేను లోవర్ అటామిక్ వెయిట్ ఎలిమెంట్ ఫస్ట్ పెట్టిన తర్వాత హయ్యర్ అటామిక్ వెయిట్ ఎలిమెంట్ పెట్టా అని చెప్పి. కానీ అది కూడా ఎందుకు చెప్పలేదు. టు ఓవర్కమ్ దిస్ డిఫికల్టీస్, దిస్ మోస్లే ఈజ్ ద సైంటిస్ట్ హూ స్టార్టెడ్ క్లాసిఫైయింగ్ ది ఎలిమెంట్స్. మోస్లే ఏం చేసిన తర్వాత ఎలిమెంట్స్ని క్లాసిఫై చేయడం స్టార్ట్ చేసింది. ఈయన ఏం చేస్తారంటే హీ డ్రా ఎ గ్రాఫ్ బిట్వీన్ అటామిక్ నెంబర్ ఆఫ్ ది ఎలిమెంట్ అండ్ ఫ్రీక్వెన్సీ ఆఫ్ ఎక్స్రే ఎమిటెడ్ బై ది ఎలిమెంట్. అంటే తను ఏం చేస్తారంటే జాగ్రత్త చూడండి. He is taking one element whose atomic number is 1. He is passing some electromagnetic radiation through it.
this element is absorbing electromagnetic radiation. This element is absorbing some frequency of electromagnetic radiation. ఎలక్ట్రోమాగ్నెటిక్ రేడియేషన్ అబ్జార్బ్ చేసుకుంటుంది అంటే ఏంది, ఆ ఎలక్ట్రోమాగ్నెటిక్ రేడియేషన్లో ఎంతో కొంత ఫ్రీక్వెన్సీని అబ్జార్బ్ చేసుకుంటుంది. అది చేసుకొని ఏం చేస్తుంది, ఇట్ ఈస్ ఎమిటింగ్ సమ్ ఎక్స్రే. దిస్ ఎక్స్రే ఈజ్ ఆల్సో హ్యావింగ్ ఏ పర్టికులర్ ఫ్రీక్వెన్సీ. ఈ ఎక్స్రే కూడా ఏముంటుంది, ఎంతో కొంత ఫ్రీక్వెన్సీ ఉంటుంది. ఎంత ఫ్రీక్వెన్సీ ఉందో నోట్ చేసుకుంటుంది. నోట్ చేసి దాన్ని ఏం చేస్తుండో స్క్వేర్ రూట్ చేస్తుంది. అండ్ ఫస్ట్ ఎలిమెంట్ అయిపోయింది. సెకండ్ ఎలిమెంట్ ఉంది. సెకండ్ ఎలిమెంట్ నుంచి కూడా దిస్ ఈజ్ అ డిఫరెంట్ ఎలిమెంట్, మీన్స్ ఇట్స్ ప్రాపర్టీస్ ఆర్ డిఫరెంట్. సో సేమ్ ఎలక్ట్రోమాగ్నెటిక్ రేడియేషన్ దీని నుంచి పాస్ చేస్తే దిస్ ఈజ్ ఆల్సో అబ్జర్వింగ్ సమ్ ఫ్రీక్వెన్సీ ఆఫ్ ఎలక్ట్రోమాగ్నెటిక్ రేడియేషన్ అండ్ ఎమిటింగ్ అగైన్ ఎక్స్రే హ్యావింగ్ సమ్ ఫ్రీక్వెన్సీ, అండ్ దిస్ ఫ్రీక్వెన్సీ ఈజ్ డిఫరెంట్ ఫ్రమ్ దిస్ ఫ్రీక్వెన్సీ. అంటే ఇది డిఫరెంట్ ఫ్రీక్వెన్సీ ఉన్న ఎక్స్రేని ఎమిట్ చేస్తుంది. డిఫరెంట్ ఫ్రీక్వెన్సీ ఉన్న ఎక్స్రేని ఎమిట్ చేసింది. అండ్ ఎలిమెంట్ 3 తీసుకున్నాడు. ఎలిమెంట్ 1, ఎలిమెంట్ 2, ఎలిమెంట్ 3 తీసుకున్నాడు. డిఫరెంట్ ఎలిమెంట్ ఇది. సేమ్ ఎలక్ట్రోమాగ్నెటిక్ రేడియేషన్ని పాస్ చేసిండు. చేస్తే ఇది ఇట్ ఈస్ అబ్జార్బింగ్ సమ్ ఫ్రీక్వెన్సీ ఆఫ్ లైట్ అండ్ రిమైనింగ్ ఫ్రీక్వెన్సీ ఆఫ్ లైట్ ఎక్స్రే లైట్ని ఏం చేసింది, ఎమిట్ చేసింది. ఎక్స్రే లైట్ని ఎమిట్ చేస్తే ఏమైంది, దీని ఫ్రీక్వెన్సీ డిఫరెంట్గా ఉంది. అంటే డిఫరెంట్ ఎలిమెంట్స్ ఆర్ ఎమిటింగ్ ఎక్స్రేస్ విత్ డిఫరెంట్ ఫ్రీక్వెన్సీస్. డిఫరెంట్, ప్రతి డిఫరెంట్ ఎలిమెంట్ ఏం చేస్తుంది, ఎక్స్రేస్ని ఎమిట్ చేస్తుంది. వాటి ఫ్రీక్వెన్సీ ఎట్లుంది, డిఫరెంట్గా ఉంది. అంటే ఇది ఎలిమెంట్ అటామిక్ నెంబర్ 1, అటామిక్ నెంబర్ 2, అటామిక్ నెంబర్ 3 అనుకోండి. ఇది అటామిక్ నెంబర్ 1 ఉన్న ఎలిమెంట్ రిలీజ్ చేసిన ఫ్రీక్వెన్సీ, అటామిక్ నెంబర్ 2 అనే ఎలిమెంట్ రిలీజ్ చేసిన ఫ్రీక్వెన్సీ, అటామిక్ నెంబర్ 3 ఉన్న ఎలిమెంట్ని రిలీజ్ చేసిన ఫ్రీక్వెన్సీ ఇది. అప్పుడు ఏం చేసిండంటే ఈ ఫ్రీక్వెన్సీస్ని స్క్వేర్ చేసి ఈ అటామిక్ నెంబర్కి రిలీజ్ అయిన ఎక్స్రే ఫ్రీక్వెన్సీకి ఒక గ్రాఫ్ గీసింది. He got a graph like this. And he made a relation between this frequency emitted and the atomic number of the element. Atomic number of the element ki emit అయిన frequency of X-ray ki oka relation ni develop చేసిండు. అదే ఏంటది, under root nu is equals to a into z minus b. This is the what relation between emitted frequency of X-ray and atomic number of the element. Okay, and from that we can write it as under root nu is equals to az minus ab. Az minus ab. Okay, see az minus ab, that is why under root nu is equals to az minus ab only, right? This is in the form of y is equals to mx plus sorry, not plus, this is minus c, mx minus c. Y is equals to mx minus c. AB is what? Y intercept. For example, this point is O, this point is A. Now OA is equals to what? OA. Y intercept C. Y intercept enti OA is equals to AB. Our equation lo OA is what? AB, which is equals to Y intercept. Ante kada? Y is equals to mx minus c graph idi. M అంటే ఏంది, స్లోప్ A. ఓకే, అండ్ Z యాక్సిస్లో, X యాక్సిస్లో ఏముంది, Z ఉంది. సో దిస్ ఈస్ ద గ్రాఫ్ హీ హాస్ డ్రా బిట్వీన్ ఫ్రీక్వెన్సీ ఆఫ్ ఎమిటెడ్ ఎక్స్రే అండ్ అటామిక్ నెంబర్, అండ్ ఈ ఎస్టాబ్లిష్ రిలేషన్ దట్ ఈస్ under root nu is equals to a into z minus b, which is nothing but nu is equals to az minus ab. This we have done in the atomic structure. We have done some problems also based on this. We have calculated atomic number of the element from this equation. If we know the emitted frequency of X-ray, we can calculate atomic number of the element. ఎలిమెంట్ యొక్క ఎమిటెడ్ ఫ్రీక్వెన్సీని మనం తీసుకొని అటామిక్ నెంబర్ని క్యాలిక్యులేట్ చేసినాం. ఇక్కడ ఏ అండ్ బి అనేవి ఏంటివి, కాన్స్టెంట్స్. ఏ అండ్ బి ఆర్ కాన్స్టెంట్. y is equals to mx minus c, that is my under root nu is equals to az minus ab లో a and b కాన్స్టెంట్స్, z అటామిక్ నెంబర్. ఓకే, సో ఎమిటెడ్ ఫ్రీక్వెన్సీ తెలుసు, ఏ అండ్ బి కాన్స్టెంట్స్ కాబట్టి జెడ్ని క్యాల్కులేట్ చేయడానికి వస్తుంది. వీ హ్యావ్ డన్ సమ్ ప్రాబ్లమ్స్ ఆల్సో. ఎవరైనా చూడని వాళ్ళు ఉంటే అక్కడికి వెళ్ళి చూడండి అటామిక్ స్ట్రక్చర్లో. సో ఫైనల్లీ మోస్లే ఎక్స్పెరిమెంట్ ఏంటంటే, మోస్లే టుక్ సమ్ ఎలిమెంట్స్, he passed electromagnetic radiation through it and he observed the frequency of emitted X-rays from it.
ఎమిటెడ్ ఎక్స్రేస్ని వాటి ఫ్రీక్వెన్సీస్ తీసుకొని ఈ అటామిక్ నెంబర్కును ఎమిటెడ్ ఎక్స్రేస్ ఫ్రీక్వెన్సీకి ఏం చేసిండు, గ్రాఫ్ గీసిండు. గ్రాఫ్ గీస్తే హీ గాట్ ఏ గ్రాఫ్ ఆఫ్ వాట్, y is equals to mx minus c. So based on this graph he concluded that atomic number is the basic property of the element అని చెప్పింది. ఎందుకంటే for every different element he got a different frequency of x-ray. ఎమిటెడ్ ఎక్స్రే యొక్క ఫ్రీక్వెన్సీ డిఫరెంట్గా వస్తుంది. అంటే మీనింగ్ ఏంది, అటామిక్ నెంబర్ తీసుకొని మనము ఎలిమెంట్ నుంచి ఎక్స్రేస్ ఎలిమెంట్ నుంచి ఎలక్ట్రోమాగ్నెటిక్ రేడియేషన్ పాస్ చేసినప్పుడు ఎమిటెడ్ ఎక్స్రే యొక్క ఫ్రీక్వెన్సీ డిఫరెంట్గా వస్తుంది. అంటే మీనింగ్ ఏంది, ఫర్ ఎవ్రీ డిఫరెంట్ ఎలిమెంట్ యు ఆర్ గెటింగ్ ఎ డిఫరెంట్ ఫ్రీక్వెన్సీ. ఫర్ ఎవ్రీ డిఫరెంట్ అటామిక్ నెంబర్, ప్రతి ఒక్క డిఫరెంట్ అటామిక్ నెంబర్కి డిఫరెంట్ ఫ్రీక్వెన్సీ వస్తుందంటే అటామిక్ నెంబర్ ఈజ్ ది యూనిక్ ప్రాపర్టీ ఆఫ్ ది ఎలిమెంట్ అని అర్థం. అటామిక్ నెంబర్ యూనిక్ ప్రాపర్టీ. ఒక ఎలిమెంట్కి ఒకటే అటామిక్ నెంబర్ ఉంటుంది, 2 డిఫరెంట్ అటామిక్ నెంబర్స్ ఉండవు. But sometimes you may have atomic weights same or almost similar for some elements. Atomic number is the fundamental base or basic unique property of the element అని ఎవరు చెప్పారు, మోస్లే చెప్పిండు. మోస్లే did an experiment in which he bombarded high speed electron on different metal surfaces and obtained X-rays. He found that nu and Z were where nu is the frequency of X-ray, Z is atomic number. From this experiment, Moseley concluded that physical and chemical properties of the elements of periodic functions of the atomic number. And the physical properties and chemical properties of elements or periodic functions of atomic number. And the physical and chemical properties of elements అనేటివి దేనిపైన డిపెండ్ అయి ఉంటాయి, అటామిక్ నెంబర్ పైన డిపెండ్ అయి ఉంటాయి, అటామిక్ మాస్ పైన కాదు అని చెప్తారు. And which is correct only because up to now, like Doberneiner, Mendeleevs, Lothar, Meyer, Newland, they have classified the elements based on atomic weight. Because of that reason, they have got some difficulties in their periodic tables and in their classifications. వాళ్ళ క్లాసిఫికేషన్స్లో డిఫెక్ట్స్, డిమెరిట్స్ ఎందుకు వచ్చినాయి అంటే వాళ్ళు అటామిక్ వెయిట్ని బేస్ తీసుకొని చేశారు కాబట్టి డిఫరెంట్గా వచ్చింది, ఏమైంది, డిమెరిట్స్ వచ్చినాయి. అందుకని ఈయన అటామిక్ నెంబర్ తీసుకున్నాడు. Based because of that reason he took what is the basis for classification, atomic number. Atomic number తీసుకున్నాడు కాబట్టి ఈయనకి ఏంది, he got correct results. So our modern periodic table is based on modern periodic law. Modern periodic law ఏంది, the physical and chemical properties of elements or the periodic functions of their atomic number and electronic configurations. అంటే మీనింగ్ ఏంది, ఫిజికల్ అండ్ కెమికల్ ప్రాపర్టీస్ ఆఫ్ ఎలిమెంట్స్ అనేటివి వేటిపైన డిపెండ్ అయి ఉంటాయి, అటామిక్ నెంబర్ అండ్ ఎలక్ట్రానిక్ కాన్ఫిగరేషన్స్ పైన డిపెండ్ అయి ఉంటాయి, బట్ నాట్ ఆన్ అటామిక్ వెయిట్. బట్ మోడర్న్ పీరియాడిక్, మెండలీవ్ పీరియాడిక్ లా ఏమని చెప్తుంది, ద ఫిజికల్ అండ్ కెమికల్ ప్రాపర్టీస్ ఆఫ్ ఎలిమెంట్స్ డిపెండ్స్ ఆన్ ది అటామిక్ వెయిట్ అని చెప్తుంది. మెండలీవ్ పీరియాడిక్ లా ఏంటది, ద ఫిజికల్ అండ్ కెమికల్ ప్రాపర్టీస్ ఆఫ్ ఎలిమెంట్స్ డిపెండ్స్ ఆన్ ది అటామిక్ వెయిట్. But modern periodic law says that the physical and chemical properties of the elements depends on the atomic number and electronic configuration. Based on this law only, the modern periodic table was classified. The modern periodic table was classified. What is modern periodic law? The modern periodic law is what? The physical and chemical properties of elements are the periodic functions of their atomic number and electronic configurations and electronic configurations. Okay, so based on this law, modern periodic table was developed. According to this law, what happened means Moseley arranged the elements in the increasing order of their atomic number, not in the increasing order of their atomic Moseley arranged the elements in the increasing order of their atomic number. Moseley arranged the elements. Moseley elements arrange చేశాడు. ఎలా arrange the elements in the increasing order, in the increasing order of their, Moseley arranged the elements in the increasing order of their
atomic number. Atomic number mostly arranged all the elements known. Mostly arranged all the elements known in the increasing order of their atomic number in the form of 7 horizontal rows. 7 horizontal rows and 18 vertical columns. And 18 vertical columns. So elements अन्निटिनी atomic number increase అయ్యే విధంగా అరేంజ్. ఫస్ట్ లోవర్ atomic number, not atomic weight. ఫస్ట్ లోవర్ atomic number ఉన్న ఎలిమెంట్, తర్వాత నెక్స్ట్ హయ్యర్ atomic నెంబర్ ఉన్న ఎలిమెంట్, తర్వాత నెక్స్ట్ హయ్యర్ atomic నెంబర్ ఉన్న ఎలిమెంట్, తర్వాత నెక్స్ట్ హయ్యర్ atomic నెంబర్ ఉన్న ఎలిమెంట్. అటామిక్ నెంబర్ ఇంక్రీజ్ అయ్యే విధంగా ఎలిమెంట్స్ని అరేంజ్ చేసిండు. ఎట్లా? హారిజంటల్ రోస్, వర్టికల్ కాలమ్స్లో. ఎన్ని హారిజంటల్ రోస్లో అరేంజ్ చేసిండు ఎలిమెంట్స్ అన్నిటినీ? 7 హారిజంటల్ రోస్లో అరేంజ్ చేసిండు. 18 వర్టికల్ కాలమ్స్లో అరేంజ్ చేసి. 7 హారిజంటల్ రోస్ని ఏమంటున్నాం మనము? 7 పీరియడ్స్ అంటున్నాం. 7 పీరియడ్స్. అండ్ 18 వర్టికల్ కాలమ్స్ని ఏమంటున్నాము? 18 గ్రూప్స్ అని అంటున్నాం. In modern periodic table, how many periods are there? 7 periods are there and 18 groups are there. In modern periodic table, 7 periods are there, 18 groups are there. Modern periodic table, 7 periods are there, 18 groups are there. See, groups, how many groups? It contains 18 vertical columns. Groups contain 18. Each group have elements with same electronic configuration. 18 groups untavi. See carefully now. Modern periodic table lo mottam 18 groups unnavi. See 1. This is second one, third one, fourth one, fifth one, sixth one, seventh one, 8th, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18th one. ప్రతి గ్రూప్లో ఎలిమెంట్స్ అరేంజ్ చేసిండు. ఈ ఎలిమెంట్స్ అన్నిటికీ సిమిలర్ ఎలక్ట్రానిక్ కాన్ఫిగరేషన్ ఉంటుంది. ఆల్ దీస్ ఎలిమెంట్స్ ఆర్ హ్యావింగ్ సిమిలర్ ఎలక్ట్రానిక్ కాన్ఫిగరేషన్. విచ్ ఎలిమెంట్స్? ఎలిమెంట్స్ ప్రజెంట్ ఇన్ ఏ పర్టికులర్ గ్రూప్. ఒక గ్రూప్లో ఉన్న ఎలిమెంట్స్ అన్నిటికీ అవుటర్ ఎలక్ట్రానిక్ కాన్ఫిగరేషన్ సిమిలర్గా ఉంటుంది. చాలామంది బాగా గుర్తుపెట్టుకోవాలి. అవుటర్ ఎలక్ట్రానిక్ కాన్ఫిగరేషన్ సిమిలర్గా ఉంటుంది అంటే, సి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ హైడ్రోజన్ తీసుకోండి. హైడ్రోజన్ కాన్ఫిగరేషన్ 1s1, ఎందుకంటే అటామిక్ నెంబర్ ఎంత అమ్మా? 1. నెక్స్ట్ లిథియం అటామిక్ నెంబర్ ఎంత? 2 కాదు 3 కాబట్టి ఏంటిది? 1s2 2s1 అని రాస్తాం మనం. నెక్స్ట్ సోడియం అటామిక్ నెంబర్ ఎంత? 11 కాబట్టి 1s2 2s2 2p6 3s1 అని రాస్తున్నాం. తర్వాత పొటాషియం అటామిక్ నెంబర్ ఈజ్ 19. ఏమని రాస్తాము? 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s1 అని రాస్తున్నాం. సీ కేర్ఫుల్లీ. అంటే ఒక గ్రూప్లో ఉన్న ప్రతి ఎలిమెంట్ యొక్క అవుటర్ కాన్ఫిగరేషన్ ఆల్మోస్ట్ సేమ్ ఉంటుంది. S1 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 S1. As we are moving down, number of shells are increasing. ఫస్ట్ గ్రూప్లో ఉన్న ఫస్ట్ పీరియడ్ ఇది. హైడ్రోజన్ ఈస్ ప్రజెంట్ ఇన్ ఫస్ట్ గ్రూప్ అండ్ ఫస్ట్ పీరియడ్ కాబట్టి ఫస్ట్ పీరియడ్ కాబట్టి షెల్ నెంబర్ ఎంత? 1 వచ్చింది. జాగ్రత్త చూడండి. అండ్ ఫస్ట్ గ్రూప్లో సెకండ్ పీరియడ్లో ఉన్న ఎలిమెంట్ ఏంటి? లిథియం. కాబట్టి షెల్ నెంబర్ సెకండ్ పీరియడ్. షెల్ నెంబర్ అవుటర్ షెల్ ఏం ఇండికేట్ చేస్తుంది? పీరియడ్ని ఇండికేట్ చేస్తుంది. In any element's electronic configuration, the outermost shell indicates the element present in which period అని అర్థం. outermost shell దేని ఇండికేట్ చేస్తుంది? ఆ ఎలిమెంట్ ఏ పీరియడ్లో ఉందో ఇండికేట్ చేస్తుంది. outermost shell కనుక 4th షెల్ ఉందనుకోండి ఎలక్ట్రానిక్ కాన్ఫిగరేషన్లో, అది ఏ పీరియడ్లో ఉందని అర్థం? ఎలిమెంట్ 4th పీరియడ్లో ఉందని అర్థం. దిస్ ఇస్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ థింగ్. క్వశ్చన్స్ వస్తాయి. విచ్ ఆఫ్ ది ఫాలోయింగ్ ఎలిమెంట్ విల్ బీ ఇన్ ది 4th పీరియడ్ అని అడుగుతారు. ఎలక్ట్రానిక్ కాన్ఫిగరేషన్ రాసుకోవాలి. రాసుకుంటే అవుటర్ మోస్ట్ షెల్ 4 వచ్చింది అనుకోండి, అది 4th పీరియడ్లో ఉందని. ఎలక్ట్రానిక్ కాన్ఫిగరేషన్లో అవుటర్ మోస్ట్ షెల్ దేన్ని ఇండికేట్ చేస్తుంది? పీరియడ్ ఆఫ్ ది ఎలిమెంట్ ఇన్ విచ్ ఇట్ ఈస్ ప్రజెంట్. ఓకే. సో నెక్స్ట్ థర్డ్ ఎలిమెంట్. థర్డ్ ఎలిమెంట్ అంటే ఏంది మీనింగ్? థర్డ్ పీరియడ్లో ఉంది. ఇది థర్డ్ పీరియడ్లో ఏముంది? సోడియం ఉంది. థర్డ్ షెల్. 4th పీరియడ్ ఫస్ట్ గ్రూప్ ఎలిమెంట్స్ ఇవన్నీ. పొటాషియంలో 4th పీరియడ్లో ఉంది కాబట్టి అవుటర్ షెల్ కాన్ఫిగరేషన్లో లాస్ట్ షెల్ ఏమొచ్చింది? అవుటర్ ఎలక్ట్రానిక్ కాన్ఫిగరేషన్లో 4 వచ్చింది.
So like that, potassium, rubidium, cesium, all you will be getting here 4s1. తర్వాత పొటాషియం తర్వాత రుబీడియం వచ్చింది, రుబీడియంకి ఏమొస్తుంది 5s1, cesiumకి 6s1, ఫ్రాన్షియంకి ఏమొస్తుంది 7s1 వస్తుంది లాస్ట్ ఎలక్ట్రానిక్ కాన్ఫిగరేషన్ రాస్తుంది. సో వాట్ ఐఎమ్ సేయింగ్ ఈజ్ the outer electronic configuration of all the elements in a particular group is same. ఒక పర్టికులర్ గ్రూప్లో ఉన్న ఎలిమెంట్స్ యొక్క అవుటర్ ఎలక్ట్రానిక్ కాన్ఫిగరేషన్ మొత్తం ఎట్లుంటుంది, సేమ్ ఉంటుంది. అంటే వాట్ ఈస్ ది అవుటర్ ఎలక్ట్రానిక్ కాన్ఫిగరేషన్ ఆఫ్ ఫస్ట్ గ్రూప్? వీ కెన్ రైట్ NS1 అని రాయచ్చు. ఎందుకంటే ఇక్కడ ఏం చేంజ్ అవుతుంది, అవుటర్ షెల్లో షెల్ మాత్రమే చేంజ్ అవుతుంది. ఫస్ట్ ఎలిమెంట్కి 1, సెకండ్ ఎలిమెంట్కి 2, థర్డ్ ఎలిమెంట్కి 3, ఫోర్త్ ఎలిమెంట్కి 4 వచ్చింది. సో ద జనరల్ ఎలక్ట్రానిక్ కాన్ఫిగరేషన్ ఆఫ్ ఫస్ట్ గ్రూప్ ఎలిమెంట్స్ ఈజ్ NS1. Everyone should understand this. You have to practice the electronic configurations of all these electronic configurations. మీరు ఎంత మంచిగా ప్రాక్టీస్ చేస్తే ఈ పీరియాడిక్ టేబుల్ బాగా అర్థమవుతుంది. ఇంకెక్కడ ఏ కాన్సెప్ట్లో అయినా ఎలక్ట్రానిక్ కాన్ఫిగరేషన్ ఈజ్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. ఓకే, ఎలక్ట్రానిక్ కాన్ఫిగరేషన్స్ బాగా ప్రాక్టీస్ చేయండి. ఫస్ట్ 1 to 30 ఎలిమెంట్స్ పర్ఫెక్ట్గా ప్రాక్టీస్ చేయండి, చూడకుండా రాయండి. ఓకే, అప్పుడు మీకు ఏ షెల్లోకి ఎన్ని ఎలక్ట్రాన్స్ పోతున్నాయి, ఏ ఎలిమెంట్లో లాస్ట్ షెల్ ఏముంది, అవన్నీ తెలుస్తాయి. అండ్ సెకండ్ గ్రూప్ యొక్క ఎలిమెంట్స్ అన్నిటికి కూడా ఎలక్ట్రానిక్ కాన్ఫిగరేషన్ ఎట్లా ఉంటుంది, సేమ్ ఉంటుంది. ఏం ఎలక్ట్రానిక్ కాన్ఫిగరేషన్? outer electronic configuration సేమ్ ఉంటుంది. outer electronic configuration సేమ్. The second group elements we'll see now. సెకండ్ గ్రూప్ ఎలిమెంట్స్ ఏంటివమ్మా? బెరీలియం, మెగ్నీషియం, కాల్షియం, ఫ్రాన్షియం, బేరియం, రేడియం. బెరీలియం ఎంత? 4, మెగ్నీషియం 12, కాల్షియం 20, ఇదెంత 38, ఇదెంత చూడండి ఒకసారి, 58, 88. 58 and 88. 58, 88. Okay. See, electronic configuration రాస్తే ఏమొస్తుంది? 1s2, 2s2 వస్తుంది ఇక్కడ. ఇది 1s2, 2s2, 2p6, 10 ఎలక్ట్రాన్స్ అయిపోయినాయి. ఇంకా 2 ఎలక్ట్రాన్స్ ఉంటాయి. నెక్స్ట్ 1s2, 2s2, 2p6, 2s2, 2p6 తర్వాత ఏమొస్తుంది? 3s వస్తుంది. ఇందులోకి ఎన్ని వెళ్తాయి? 2 వెళ్తాయి. ఇక్కడ ఏమొస్తుంది? లాస్ట్కి 4s2, ఇక్కడ ఏమొస్తుంది? 5s2 వస్తుంది, 6s2 వస్తుంది, 7s2 వస్తుంది. సో యాజ్ వీఆర్ మూవింగ్ డౌన్, s2 is common, but what is changing? N value is changing. In all these group, in the second group, all these elements are having similar electronic configuration. In any group, the outer electronic configuration is similar. That is the very important point you have to remember. And one more thing, if you want to get the atomic numbers of the elements, if you remember the group elements, it is very easy to remember the atomic numbers. Atomic numbers మీరు రెగ్యులర్గా బైహార్ట్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు. అటామిక్ నెంబర్స్ని గుర్తుపెట్టుకోవడం చాలా ఈజీ. కాకపోతే మీకు ప్రతి గ్రూప్లో ఉన్న ఎలిమెంట్స్ రావు. ఇన్ ది ఎండ్ ఆఫ్ దిస్ టాపిక్ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు గివ్ యూ ఏ సూపర్ ట్రిక్ టు రిమెంబర్ ది ఎలిమెంట్స్ ఇన్ ఈచ్ గ్రూప్. డోంట్ మిస్ ఇట్. ఎలిమెంట్స్ ఇన్ ఈచ్ గ్రూప్, ఎస్ అండ్ పీ బ్లాక్ ఎలిమెంట్స్లో ఉన్న ఎలిమెంట్స్ అన్నిటినీ ఈజీగా బైహార్ట్ చేయడానికి నేను ఒక సూపర్ ట్రిక్ చెప్పబోతున్నాను. కాబట్టి ఎండ్లో దాన్ని మాత్రం మిస్ కావద్దు. సో దట్ ఈస్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ టు రిమెంబర్ ది ఎలిమెంట్స్ ప్రజెంట్ ఇన్ ఈచ్ గ్రూప్. దెన్ ఓన్లీ యూ కెన్ ఈజీలీ గో త్రూ కెమిస్ట్రీ. ఎలిమెంట్స్ ఈచ్ గ్రూప్లో ఉన్న ఎలిమెంట్స్ ఖచ్చితంగా అందరు గుర్తుపెట్టుకోవాలి. ఆ ఎలిమెంట్స్ గుర్తుపెట్టుకుంటే మిగతా ప్రాపర్టీస్ అన్నీ చాలా ఈజీగా వస్తాయి. ఎలిమెంట్స్ గుర్తుపెట్టలేదంటే మాత్రం మిగతా ప్రాపర్టీస్ మీకు ఏమీ అర్థం కావు. కాబట్టి ప్రతి ఒక్కరూ ఎలిమెంట్స్ అన్నిటినీ ఖచ్చితంగా బైహార్ట్ చేయాలి. ఎలిమెంట్స్ అన్నిటినీ అంటే ఫస్ట్ గ్రూప్లో ఏం ఎలిమెంట్స్ ఉన్నాయనగానే చెప్పాలి, సెకండ్ గ్రూప్లో ఏం ఎలిమెంట్స్ ఉన్నాయని చెప్పాలి, 13th గ్రూప్లో ఏం ఎలిమెంట్స్ ఉన్నాయనగానే చెప్పాలి. ఓకే, సో నౌ వేర్ వీఆర్ ఇన్ ఎ పర్టికులర్ గ్రూప్, ద outer electronic configuration is same. Outer electronic configuration is same. So now next coming to the second group. First group is also called as 1A. See carefully. First group is also called as 1A. Second group is also called as 2A. First group is also called as 1A. Second group is also called as 2A. And next here 13th group. 13th group is called as 3A. See carefully. 3A, 1A, 2A తర్వాత 3A start కాదు.
పీరియాడిక్ టేబుల్లో 1A 2A తర్వాత ఏమొస్తుంది 3A ఇక్కడ 13th group, 4A is 14th group, 5A is 15th group, 6A is 16th group, 7th A is 17th group, and 8th A is 18th group. Okay. See, boron family చూడండి, ఎలక్ట్రానిక్ కాన్ఫిగరేషన్ సేమ్ ఉంటుందా లేదా? 13th గ్రూప్లో ఎలక్ట్రానిక్ కాన్ఫిగరేషన్ బోరాన్, అల్యూమినియం, గ్యాలియం, ఇండియం, థాలియం. బోరాన్ ఎంత 5. నెక్స్ట్ ఇది ఎంత? బోరాన్ అల్యూమినియం ఈజ్ 17. 13 sorry. అండ్ గ్యాలియం అటామిక్ నెంబర్ ఎంత అమ్మా? 31, 49, 81. 31, 49, 81. See, electronic configuration 1s2, 2s2, 2p1, 5 electrons. If you can write this one, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p1. Outer shell configuration, here it is 2s2, 2p1, here it is 3s2, 3p1, here you will be getting 4s2, 4p1, 5s2, 5p1, and you will be getting here 6s2, 6p1. It means it is in the form of what? ns2, np1. It is in the form of ns2, np1. So outer electronic configuration of all these elements are same, ns2, np1, right? And next see, 13th group is what? ns2, np1 వస్తుంది మీకు. 14th గ్రూప్లో ఏమొస్తుంది? ns2, np2 వస్తుందమ్మా. కార్బన్ 2s2, 2p2, సిలికాన్ 3s2, 3p2, జర్మేనియం 4s2, 4p2, 5s2, 5p2, 6s2, 6p2, 7s2, 7p2 వస్తుంది. అండ్ నైట్రోజన్ ఫ్యామిలీ ns2, np3 వస్తుంది నెక్స్ట్ ఎలిమెంట్. ఆక్సిజన్ ఫ్యామిలీ ns2, np4 వస్తుంది. అండ్ ఫ్లోరిన్ ఫ్యామిలీ హాలోజన్స్ ns2, np5 వస్తుంది. అండ్ లాస్ట్ వన్ ఈజ్ నోబల్ గ్యాసెస్ ns2, np6. ns2, np6 కాన్ఫిగరేషన్ ఏమంటారు? నోబల్ గ్యాస్ కాన్ఫిగరేషన్ అంటారు. ఏం కాన్ఫిగరేషన్ ఇది? నోబల్ గ్యాస్ కాన్ఫిగరేషన్. ns2, np7 is called, np8 is called as noble gas configuration. ns2, np6, not 8. ns2, np6 is called as noble gas configuration. So the first point of the periodic table you have to remember is, in each group all the elements present in group have similar electronic configuration or same outer electronic. All the elements present in a group are having same electronic configuration. Adandaru gurtunna. All the elements present in a group are having same electronic configuration. Okay. And each group elements have same electronic configuration. All elements present in group have same valence electron. This is also very important point. See carefully. Now what we have done is, see, D block elements, అవి D block elements లో వస్తాయి, మళ్ళీ చదువుకోవచ్చు మనం. బట్ వీఆర్ నాట్ కన్సిడరింగ్ D block elements నౌ. సో ఎన్ని గ్రూప్స్ ఉన్నాయి? 18 గ్రూప్స్ ఉన్నాయి. నెంబర్స్ ఏమి ఇస్తాం? నార్మల్ నెంబర్స్ 1 to 18 వరుసగా ఇస్తాం. బట్ రోమన్ నెంబర్స్ ఇచ్చేటప్పుడు ఫస్ట్ గ్రూప్, సెకండ్ గ్రూప్ 1A, 2A, థర్డ్ ఏ గ్రూప్, ఏ గ్రూప్ అది? 13th group. Third A group is 13th group. Fourth A is 14, fifth A is 15, sixth A is 16, 70 A is 17, 80 A is 18. And third group, normal third ni దీన్ని ఏమంటారు అంటే 2B. Okay, this is called as 3B, 4B, 5B, 6B, 7B. These three groups, 1B, 2B, 3B, 4B, 5B, 6B. 5B, 6B, these three groups are called as 7B. Okay, this is 1B and this is 2B. Sorry, 1A and 2A. Sorry, 1B, 2B, yes, 1B,
2b. See, third group is 2b, fourth group is 3b, fifth group is 4b, sixth group is 5b, seventh group is 6b, eighth group is 7b, 8th, 9th, 10th. 8th, 9th, 10th groups are called as 7b. And 11th group is 1b, 12th group is 2b. 2b తర్వాత మళ్ళీ 3a, 4a, 5a, 6a, 7a, 8. సో ఒక గ్రూప్లో ఉన్న ఎలిమెంట్స్ యొక్క ఎలక్ట్రానిక్ కాన్ఫిగరేషన్, అవుటర్ ఎలక్ట్రానిక్ కాన్ఫిగరేషన్ సేమ్ ఉంటుంది. అండ్ వ్యాలెన్స్ ఎలక్ట్రాన్స్ కూడా సేమ్ ఉంటాయి. సి ఇందులో వ్యాలెన్స్ ఎలక్ట్రాన్స్ అంటే ఏంది మీనింగ్? ద ఎలక్ట్రాన్స్ ప్రజెంట్ ఇన్ ది అవుటర్ మోస్ట్ షెల్. ద ఎలక్ట్రాన్స్ ప్రజెంట్ ఇన్ ది అవుటర్ మోస్ట్ షెల్. అవుటర్ మోస్ట్ షెల్లో ఎన్ని ఎలక్ట్రాన్స్ ఉన్నాయి? ఇక్కడ అవుటర్ మోస్ట్ షెల్ 1s1. 1s1లో ఎన్ని ఉన్నాయి? 1 ఉన్నాయి. అవుటర్ మోస్ట్ షెల్ ఏంది? ఇక్కడ 2. 2లో ఎస్లో ఒక ఎలక్ట్రాన్ ఉంది. ఇక్కడ అవుటర్ మోస్ట్ షెల్ ఏంది? 3. 3లో ఎస్లో ఎలక్ట్రాన్ ఉంది. అంటే ఫస్ట్ గ్రూప్ ఎలిమెంట్స్లో అవుటర్ షెల్ ఎలక్ట్రానిక్ కాన్ఫిగరేషన్ ns1 అండ్ నెంబర్ ఆఫ్ వ్యాలెన్స్ ఎలక్ట్రాన్స్ ఎన్ని? 1. సెకండ్ గ్రూప్ ఎలిమెంట్స్ ఇక్కడ రాసినాం కదా మనం. సెకండ్ గ్రూప్ ఎలిమెంట్స్లో వ్యాలెన్స్ అవుటర్ షెల్ కాన్ఫిగరేషన్ ఏంది? 2s2, 3s2, 4s2. అవుటర్ షెల్ ఎన్ని ఎలక్ట్రాన్స్ ఉన్నాయి? ఎస్లో 2 ఎలక్ట్రాన్స్ ఉన్నాయి. సో వ్యాలెన్స్ ఎలక్ట్రాన్స్ ప్రజెంట్ ఇన్ ది సెకండ్ షెల్ ఆర్ హౌ మెనీ? 2 ఓన్లీ. Valence electrons present in the first group is 1. Valence electrons present in the second group is 2. And coming to the 13th group. 13th group lo electronic configuration in the ns2 np1, 2s2 2p1, 3s2 3p1, 4s2 4p1, 5s2 5p1. అంటే outer shell ఏంది? ఇక్కడ 2. 2లో ఎస్లో 2 ఎలక్ట్రాన్స్ ఉన్నాయి, పీలో 1 ఉన్నాయి. మొత్తం ఎన్ని? 3. వ్యాలెన్స్ ఎలక్ట్రాన్స్ అంటే అవుటర్ షెల్లో ఉన్న ఎలక్ట్రాన్స్. మొత్తం ఎన్ని ఉన్నాయి? అక్కడ 3 ఎలక్ట్రాన్స్ ఉన్నాయి. సో 13th group ఆర్ థర్డ్ ఏ గ్రూప్. 13th group ఆర్ థర్డ్ ఏ గ్రూప్లో వ్యాలెన్స్ ఎలక్ట్రాన్స్ ఎన్ని ఉంటవి? 3 ఉంటవి. వ్యాలెన్సీ కాదు, వ్యాలెన్సీ ఎలక్ట్రాన్స్ వేరు, వ్యాలెన్సీ వేరు. వ్యాలెన్సీ గురించి మనం తర్వాత చదువుకుంటాం. ఫస్ట్ గ్రూప్లో వ్యాలెన్స్ ఎలక్ట్రాన్స్ ఆర్ 1, సెకండ్ గ్రూప్లో వ్యాలెన్స్ ఎలక్ట్రాన్స్ ఆర్ 2. థర్డ్ గ్రూప్ అంటే ఏంది? 13th ఏ గ్రూప్. 13th గ్రూప్ అంటే ఏంది? థర్డ్ ఏ గ్రూప్. 1a 2a ఫస్ట్ గ్రూప్, సెకండ్ గ్రూప్. 3a మీన్స్ వాట్? 13th గ్రూప్లో వ్యాలెన్స్ ఎలక్ట్రాన్స్ ఎన్ని? 3. 13th గ్రూప్లో వ్యాలెన్స్ ఎలక్ట్రాన్స్ ఎన్ని? 3. 14th గ్రూప్లో వ్యాలెన్స్ ఎలక్ట్రాన్స్ ఎన్నమ్మా? 4. 14th గ్రూప్లో వ్యాలెన్స్ ఎలక్ట్రాన్స్ ఎన్ని? 4. 14th గ్రూప్లో వ్యాలెన్స్ ఎలక్ట్రాన్స్ 4, ఇక్కడ 3, ఇక్కడ వ్యాలెన్స్ ఎలక్ట్రాన్స్ 5, 6, 7, 8. 18th గ్రూప్లో వ్యాలెన్స్ ఎలక్ట్రాన్స్ ఎన్ని? 8. 18th గ్రూప్ అంటే ఏంది? 8th ఏ గ్రూప్. 18th గ్రూప్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ 8. ఫస్ట్ గ్రూప్లో వ్యాలెన్స్ ఎలక్ట్రాన్స్ 1, సెకండ్ గ్రూప్లో వ్యాలెన్స్ ఎలక్ట్రాన్స్ 2, 13th గ్రూప్లో వ్యాలెన్స్ ఎలక్ట్రాన్స్ 3, 14th గ్రూప్లో వ్యాలెన్స్ ఎలక్ట్రాన్స్ 4, 15th గ్రూప్లో వ్యాలెన్స్ ఎలక్ట్రాన్స్ 5, 16th గ్రూప్లో వ్యాలెన్స్ ఎలక్ట్రాన్స్ 6, 17th గ్రూప్లో 7, 18th గ్రూప్లో 8. ఓకే, వ్యాలెన్స్ ఎలక్ట్రాన్స్. నెక్స్ట్ periods. Periods ఎన్ని ఉన్నాయి? It has 7 horizontal rows called as periods. 7 horizontal rows called as period. Each period have the element with same number of occupied shells. Element with same number of occupied shells. See carefully now. ప్రతి పీరియడ్లో ఆక్యుపైడ్ షెల్ సేమ్ ఉంటుంది. పీరియడ్ ఇక్కడ హైడ్రోజన్ ఉంది. హైడ్రోజన్ కాన్ఫిగరేషన్ ఏంది? 1s1 అమ్మ. ఇక్కడ హీలియం ఉంది. హీలియం కాన్ఫిగరేషన్ ఎంత? 1s2. హీలియం కాన్ఫిగరేషన్ 1s2. ఇక్కడ అవుటర్ మోస్ట్ షెల్ ఏంది? 1. ఇక్కడ అవుటర్ మోస్ట్ షెల్ ఏంది? 1. నెక్స్ట్ సెకండ్ పీరియడ్ తీసుకోండి. అంటే ఒక పీరియడ్లో ఉన్న ఎలిమెంట్స్ అన్నిట్లలో అవుటర్ మోస్ట్ షెల్ సేమ్ ఉంటుంది. outer most shell same. In each period, the outermost shell of all the elements is same. Second period lo outermost shell endi 2. Third period elements lo outermost shell endi 3. Fourth period elements lo outermost shell endi 4 అన్నమాట. అంటే ఇప్పుడు సెకండ్ పీరియడ్ లిథియం తీసుకోండి. లిథియం ఎలక్ట్రానిక్ కాన్ఫిగరేషన్ 1s2 2s1 ఉంటుంది. నెక్స్ట్ ఇక్కడ ఏముంది? నియాన్. నియాన్ ఏంది? 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3s2 3p6. నియాన్ 3s2 3p6 అయినా కాదు, 2s2 2p6 ఉంది. నియాన్ 10 కదా, నియాన్ 10 కాబట్టి 1s2 2s2 2p6 2s2 2p6. ఇక్కడ ఏముంది? అవుటర్ మోస్ట్ షెల్ 1s2 2s1 2 ఈజ్ ద అవుటర్ మోస్ట్ షెల్. నియాన్లో కూడా 1s2 2s2 2p6 2s2 2p6 అంటే అవుటర్ మోస్ట్ షెల్ ఏంది 2. సో సెకండ్ పీరియడ్లో ఉన్న ఎలిమెంట్స్ యొక్క అవుటర్ మోస్ట్ షెల్
అన్ని ఎలిమెంట్స్ యొక్క అవుటర్ మోస్ట్ షెల్ సేమ్. సో నాట్ ఓన్లీ సెకండ్ పీరియడ్, ఇన్ ఎనీ పీరియడ్ ద అవుటర్ మోస్ట్ షెల్ ఆఫ్ ఈచ్ ఎలిమెంట్ ఈజ్ సేమ్. సెవెంత్ పీరియడ్లో ఉన్న ఎలిమెంట్స్ అన్నిట్లలో అవుటర్ మోస్ట్ షెల్ ఏంది? 7. ఒక ఎలిమెంట్ ఇచ్చి ఇట్ ఈస్ బిలాంగ్స్ టు విచ్ పీరియడ్ అంటే మీరు ఏం చేయాలి? ఎలక్ట్రానిక్ కాన్ఫిగరేషన్ రాయాలి. అందులో హైయెస్ట్ షెల్ నెంబర్ దేనికి ఉంటుందో అది ఆ పీరియడ్లో ఉందని అర్థం. ఓకే, నౌ మెరిట్స్ ఆఫ్ దిస్ పీరియడ్. It considers atomic number of elements as the most fundamental property. ఎందుకంటే అటామిక్ నెంబర్ యూనిక్గా ఉంటుంది కాబట్టి అటామిక్ నెంబర్ని ఫండమెంటల్ ప్రాపర్టీగా తీసుకున్నారు. వెరీ గుడ్, నో ప్రాబ్లం. అండ్ ద మోడర్న్ పీరియాడిక్ టేబుల్ clarifies why elements in a group show similar properties but different element groups have different ఎలిమెంట్స్ ఒక గ్రూప్లో ఉన్న ఎలిమెంట్స్ అన్నిటికీ సిమిలర్ ప్రాపర్టీస్ ఎందుకు ఉంటాయి అంటే వాటి ఎలక్ట్రానిక్ కాన్ఫిగరేషన్ సిమిలర్గా ఉంటుంది కాబట్టి. దట్ ఈస్ అ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ థింగ్ యూ హ్యావ్ టు రిమెంబర్. ఇఫ్ ద ఎలక్ట్రానిక్ కాన్ఫిగరేషన్ ఈజ్ సిమిలర్ దెన్ దే ఆర్ హ్యావింగ్ సిమిలర్ కెమికల్ ప్రాపర్టీస్. Why all the elements in a group is having same properties? ఎలిమెంట్స్ గ్రూప్లో ఉన్న ఎలిమెంట్స్ అన్నిటికీ సేమ్ ప్రాపర్టీస్ ఎందుకు ఉంటాయి అంటే అందులో ఆ గ్రూప్లో ఉండే ఎలిమెంట్స్ అన్నిటి యొక్క ఎలక్ట్రానిక్ కాన్ఫిగరేషన్ ఎట్లుంటుంది? సిమిలర్గా ఉంటుంది. ఫస్ట్ గ్రూప్లో ఏంటిది? NS1. సెకండ్ గ్రూప్లో ఏంది? NS2. 13th గ్రూప్ ఆర్ 3Aలో ఏంది? NS2 NP1. 14th గ్రూప్ ఆర్ 4A NS2 NP2. 15th గ్రూప్ ఆర్ 5A NS2 NP3. 16th group are 6A NS2 NP4, 17th group are 7A NS2 NP5, 18th group are 8A is NS2 NP6. Okay. Next, the modern periodic table tells us why the properties of elements are repeated after 2, 8, 8, 18, 18, 32 elements. ఎందుకంటే మోడర్న్ పీరియాడిక్ టేబుల్ మనకి ఒక విషయాన్ని చెప్తుంది. ప్రాపర్టీస్ ఆఫ్ ఎలిమెంట్స్ రిపీట్ అవుతాయి. ఏ ఇంటర్వెల్లో రిపీట్ అవుతాయి? 2 ఎలిమెంట్స్ తర్వాత థర్డ్ ఎలిమెంట్ యొక్క ప్రాపర్టీ మళ్ళీ సేమ్ ఉంటుంది. తర్వాత నెక్స్ట్ 8 ఎలిమెంట్స్ తర్వాత 9th ఎలిమెంట్ ప్రాపర్టీ సేమ్ ఉంటుంది. మళ్ళీ నెక్స్ట్ 8 ఎలిమెంట్స్ తర్వాత మళ్ళీ 9th ఎలిమెంట్ ప్రాపర్టీ సేమ్ ఉంటుంది. తర్వాత 18. ఎందుకంటే మోడర్న్ పీరియాడిక్ టేబుల్లో ఎన్ని పీరియడ్స్ ఉన్నాయి? 7 పీరియడ్స్ ఉన్నాయి. 7 పీరియడ్స్ ఉన్నాయి కాబట్టి ఫస్ట్ పీరియడ్లో ఎన్ని ఎలిమెంట్స్ ఉన్నాయి? ఫస్ట్ పీరియడ్లో హౌ మెనీ ఎలిమెంట్స్ ఆర్ దేర్? హౌ మెనీ ఎలిమెంట్స్ ఆర్ దేర్ ఇన్ ఫస్ట్ పీరియడ్? ఫస్ట్ పీరియడ్ we will be discussing now about ఫస్ట్ పీరియడ్ అమ్మా. పీరియడ్స్ గురించి చెప్తాం. ఫస్ట్ పీరియడ్లో ఎన్ని ఎలిమెంట్స్ ఉన్నాయి? ఓన్లీ 2 ఎలిమెంట్స్ ఉన్నవి. వీటిని ఏమంటారంటే షార్టెస్ట్ పీరియడ్ ఇన్ ది పీరియాడిక్ టేబుల్ అంటారు. ఫస్ట్ పీరియడ్ ఏమంటారు? షార్టెస్ట్ పీరియడ్ ఇన్ ది పీరియాడిక్ టేబుల్. వై ఇట్ ఈస్ హ్యావింగ్ ఓన్లీ హౌ మెనీ ఎలిమెంట్స్? 2 ఎలిమెంట్స్ ఇట్ ఈస్ హ్యావింగ్. ఫస్ట్ ఎలిమెంట్ హైడ్రోజన్ కాబట్టి, సెకండ్ ఎలిమెంట్ హీలియం కాబట్టి హైడ్రోజన్ 1s1, హీలియం 1s2. ఎలక్ట్రానిక్ కాన్ఫిగరేషన్ ఎక్కడి నుంచి ఎక్కడి వరకు ఉంటుంది? 1s1 నుంచి 1s2 వరకు ఉంటుంది. ఫస్ట్ పీరియడ్లో ఉన్న ఎలిమెంట్స్ అన్నీ కూడా గ్యాసెసే. ఫస్ట్ పీరియడ్లో ఉన్న ఎలిమెంట్స్ అన్నీ కూడా గ్యాసెస్. ఎందుకంటే హైడ్రోజన్, హీలియం. ద ఓన్లీ పీరియడ్ ఇన్ ది పీరియాడిక్ టేబుల్ విచ్ కన్సిస్ట్ ఆఫ్ gaseous elements is what? First period. The only period in the periodic table which consists of gaseous elements. Periodic table లో ఉన్న పీరియడ్స్ అన్నిటిలో ఒకటే పీరియడ్ gaseous elements కలిగి ఉంటుంది. అనేది ఫస్ట్ పీరియడ్. నెక్స్ట్ కమింగ్ టు ది సెకండ్ పీరియడ్ అండ్ థర్డ్ పీరియడ్ ఆల్సో విల్ బి డూయింగ్ టుగెదర్. సెకండ్ పీరియడ్, థర్డ్ పీరియడ్లో ఎన్ని ఎలిమెంట్స్ ఉన్నాయి? సెకండ్ పీరియడ్లో ఎన్ని ఎలిమెంట్స్ ఉన్నాయి చూడండి. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. థర్డ్ పీరియడ్లో ఎన్ని ఉన్నాయి? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. ఓకే. సెకండ్ పీరియడ్, థర్డ్ పీరియడ్లో ఎన్ని ఎలిమెంట్స్ ఉన్నాయి? 8 ఎలిమెంట్స్ ఉన్నాయి. కాబట్టి వీటిని రెండింటిని షార్ట్ పీరియడ్స్ అంటారు. బోత్ ఆఫ్ దీస్ ఆర్ కాల్డ్ యాజ్ వాట్ పీరియడ్స్? షార్ట్ పీరియడ్స్. సెకండ్ పీరియడ్ కాన్ఫిగరేషన్ వచ్చేసరికి సెకండ్ పీరియడ్ కాబట్టి ఎక్కడి నుంచి స్టార్ట్ అవుతుంది? 2s1 నుంచి స్టార్ట్ అవుతుంది. సెకండ్ పీరియడ్లో ఏమేమి గ్రూప్స్ ఉన్నాయి చూడండి ఒకసారి. దీని అవుటర్ షెల్ కాన్ఫిగరేషన్ ఎంత వచ్చింది? 2s1 వచ్చింది. దీనిది ఏమొస్తుంది? 2s2. దీనిది NS2 NP2 కాబట్టి
2s సారీ ns to np1 కాబట్టి 2s to 2p1, 3s to 3p1, 4s to 4p సారీ నాట్ దట్ 2s to 2p1, 2s to 2p2, 2s to 2p3 అట్లా వస్తుంది. అంటే మీనింగ్ ఏంటంటే సి ఎలక్ట్రానిక్ కాన్ఫిగరేషన్ 2s1 నుంచి 2s2 2p6 2s1 నుంచి 2s2 2p6 otherwise we'll write like this 2s1 to 2 2p1 to 6 వస్తుంది. ఇక్కడ ఏమొస్తుంది 3s1 to 2 3p1 to 6 వస్తుంది. 3s1 to 2 3p1 to 6. నెక్స్ట్ సి ఫోర్త్ పీరియడ్ చూడండి ఎన్ని ఎలిమెంట్స్ ఉన్నాయో లెక్క పెట్టండి. ఎస్ బ్లాక్లో అంటే లెఫ్ట్ సైడ్ 2 ఎలిమెంట్స్ ఉంటాయి ఇక్కడ మనకి ఫోర్త్ పీరియడ్, అండ్ రైట్ సైడ్ 8 ఎలిమెంట్స్ ఉంటాయి తెలుసు ఇక్కడ, అంటే ఇవి 6 అవి +2 8. మధ్యలో డి బ్లాక్ ఎలిమెంట్స్ వస్తాయి, ఇవి ఒక 10 ఉంటాయి. ఎన్ని ఉంటాయి 10. మొత్తం ఎన్ని అవుతాయి అవి 18 అవుతాయి. ఎన్ని ఎలిమెంట్స్ ఉంటాయి ఇక్కడ 18. ఫోర్త్ పీరియడ్లో 18, ఫిఫ్త్ పీరియడ్లో కూడా 18 ఎలిమెంట్స్. అందుకనే వీటిని ఏమంటారంటే లాంగ్ పీరియడ్స్ అంటారు. దీస్ 2 ఆర్ కాల్డ్ యాజ్ వాట్ పీరియడ్స్, లాంగ్ పీరియడ్. సో ఇక్కడ చూడండి ఫోర్త్ పీరియడ్లో ఎక్కడి నుంచి స్టార్ట్ అవుతుంది అంటే 4s 1 to 2 4s. ఇందులో ఫోర్త్ పీరియడ్లో డి బ్లాక్ ఎలిమెంట్స్ ఉన్నాయి కాబట్టి 3d డి బ్లాక్ ఎలిమెంట్స్లో ఎలక్ట్రాన్ ఎప్పుడు కానీ డీలోకి n-1లోకి వెళ్తుంది. n అంటే ఏంది ఫోర్త్ సెల్, డి అంటే అది డి ఎలక్ట్రాన్స్, n-1 అంటే థర్డ్. 3d 1 to 10 అండ్ 4p 1 to 6 వెళ్తుంది. నెక్స్ట్ ఫిఫ్త్ పీరియడ్లో 5s 1 to 2 4d 1 to 10 5p 1 to 6. అండ్ నెక్స్ట్ సెవెంత్ పీరియడ్ అండ్ ఎయిత్ పీరియడ్. సెవెంత్ పీరియడ్ అండ్ ఎయిత్ పీరియడ్ ఎన్ని ఎలిమెంట్స్ ఉంటాయి 32 ఉంటాయి. సీ కేర్ఫుల్లీ నౌ, దిస్ ఈజ్ అ వెరీ ఇంపార్టెంట్ థింగ్. ఇక్కడ ఫస్ట్ గ్రూప్ సెకండ్ గ్రూప్ 2 ఎలిమెంట్స్ 13th 14th 15th 16th 17th 18th ఇక్కడ ఒక 6 ఎలిమెంట్స్, మొత్తం ఎన్ని 8 ఎలిమెంట్స్. మధ్యలో డి బ్లాక్ ఎలిమెంట్స్ ఒక 10, 8 ప్లస్ ఈ మధ్యలో ఉన్నాయి 10 ఏమైనా 18 అయినాయి. బట్ ఇందులో ఎన్ని ఉన్నాయని చెప్తున్నాం మనము 32 ఎలిమెంట్స్ ఉన్నాయని చెప్తున్నాం. ఇంకా 14 ఎక్కడ వచ్చినాయి అంటే ఇక్కడ లాంథరం టు హాఫ్నియం మధ్యలో అటామిక్ నెంబర్ 57 to 72. అంటే ఇక్కడ ఏం మిస్ అయినాయి, అటామిక్ నెంబర్ 58 to 71 మిస్ అయినాయి. వీటిని ఎఫ్ బ్లాక్ ఎలిమెంట్స్ అంటారు. అవి సపరేట్గా పీరియాడిక్ టేబుల్లో పెడతారు. అవి ఎందుకు అలా పెడతారో తర్వాత నేర్చుకుందాం. అంటే ఇవి కూడా ఎక్కడ ఉంటాయి 6th పీరియడ్లోనే ఉంటాయి. ఎఫ్ బ్లాక్ ఎలిమెంట్స్ ఆర్ 2 types, దట్ ఈస్ లాంథనైడ్స్ అండ్ యాక్టినైడ్స్. లాంథనైడ్స్ అండ్ యాక్టినైడ్స్ ఇవి కూడా ఎక్కడ ఉంటాయి అమ్మా ఇవి రెండు కూడా 6th పీరియడ్లో ఉంటుంది, ఒకటి 7th పీరియడ్లో ఉంటుంది. లాంథనైడ్స్ 6th పీరియడ్లో ఉంటాయి, యాక్టినైడ్స్ 7th పీరియడ్. సో ఇవి 18 ఇక్కడ ఉన్నవి ప్లస్ ఇవి ఒక 14, మొత్తం ఎన్ని అయితే 32 అయితే. నెక్స్ట్ 7th పీరియడ్లో కూడా అంతే, మీకు ఇవి 18 ఉంటాయి ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడ వరకు 18 గ్రూప్స్ కాబట్టి. మధ్యలో యాక్టీనియం టు రూథర్ఫోర్డియం 89 to 104, 89కి 104కి మధ్యలో ఏముంది 90 to 103, 14 ఎలిమెంట్స్. ఇవి కూడా 7th పీరియడ్లో ఉంటాయి. అంటే 6th పీరియడ్ అండ్ 7th పీరియడ్లో మొత్తం ఎన్ని ఎలిమెంట్స్ ఉంటాయి మనకి, ఎన్ని ఉంటాయి 32 ఎలిమెంట్స్ ఉంటాయి. అందుకనే వీటిని లాంగెస్ట్ పీరియడ్స్ ఇన్ పీరియాడిక్ టేబుల్ అంటారు. లాంగెస్ట్ పీరియడ్స్ ఇన్ పీరియాడిక్ టేబుల్. అప్పుడు దీని కాన్ఫిగరేషన్ ఏమని రాస్తాం 6th పీరియడ్ది. 6th పీరియడ్ కాబట్టి ఆల్మోస్ట్ 6s. ఇక్కడ డి ఆర్బిటాల్ ఎందులోకి పోతుంది 5లోకి వెళ్తుంది, 5d 1 to 10. అండ్ ఎఫ్ ఎందులోకి వెళ్తుంది అంటే 4fలోకి వెళ్తుంది అమ్మా. 4f 1 to 14 అండ్ 6p 1 to 6. అండ్ దిస్ వన్ ఈజ్ 7s1 అండ్ 6d 1 to 10, 5f 1 to 14, 7p 1 to 6. ఇది రాయడం చాలా ఈజీ. ఫస్ట్ పీరియడ్ 1s 1 to 2 అంతే కదా, 1s 1 to 2 రాయండి డైరెక్ట్గా అయిపోతుంది. 1s 1 to 2. సెకండ్ పీరియడ్ 1s 1 to 2, 2s 2p 1 to 6. థర్డ్ పీరియడ్ 3s 1 to 2, 3p 1 to 6. ఈ రెండు సేమ్ ఆల్మోస్ట్. ఫోర్త్ పీరియడ్లో 4s 1 to 2,
4p1t6 కామన్, కాకపోతే 3d వస్తాయి ఇందులో. ఫిఫ్త్ పీరియడ్లో 5s1 to 2, 5p1 to 6 కామన్, ఏమొస్తుంది 4d వస్తుంది. సిక్స్త్ పీరియడ్లో 6s1 to 2, 6p1 to 6 కామన్, ఇందులో 5d 4f. సెవెంత్ పీరియడ్లో 7s1 to 2, 7p1 to 6 కామన్, ఏమొస్తుంది మధ్యలో 6d and 5f వస్తుంది. These are the classification of periods. Next, groups. సో ఫస్ట్ గ్రూప్ ఎలిమెంట్స్ ఏమంటారమ్మా, ఆల్కలీ మెటల్స్ అంటారు. ఏముంటాయి ఇక్కడ, ఏముంటాయి? గ్రూప్ 1 లిథియం, సోడియం, పొటాషియం, రుబీడియం, సీజియం, ఫ్రాన్షియం. గ్రూప్ 2లో ఏంది, బెరీలియం, మెగ్నీషియం, కాల్షియం, ఫ్రాన్షియం, బేరియం, రేడియం. గ్రూప్ 11 గ్రూప్ 11 కైనేజ్ మెటల్స్ వద్దులేండి. గ్రూప్ 11, గ్రూప్ 12, గ్రూప్ 13, గ్రూప్ 14. See, group 2 alkaline earth metals, beryllium, magnesium, calcium, strontium, barium, radium. Group 18 ఏంది, noble gases, helium, neon, argon, krypton, xenon, radon. Group 17 halogens, fluorine, chlorine, bromine, iodine, astatine. Group 16 chalcogens, oxygen, sulfur, cellurium, tellurium, polonium. Group 15 nicogens, nitrogen, phosphorus, arsenic, antimony, bismuth. And group 13 is boron, aluminium, gallium, indium, and thallium. Group 14 carbon, silicon, germanium, tin, lead. వీటి కాన్ఫిగరేషన్ ఏంది, ఇది NS1. గ్రూప్ 2 ఏంది, NS2. గ్రూప్ 3 ఏంటిది, గ్రూప్ 3 కాదు, ఇది గ్రూప్ 3 ఇక్కడ వచ్చింది. గ్రూప్ 3 ఎక్కడ వచ్చింది, ఇక్కడ వచ్చింది. గ్రూప్ 3 ఏంటి ఇదమ్మా, ఇది జాగ్రత్త చూడండి. NS2 NP1, NS1 అయిపోయింది గ్రూప్ 1, NS2 గ్రూప్ 2 అయింది. గ్రూప్ 13th, గ్రూప్ 3A or 13th NS2 NP1. గ్రూప్ 4A or 14th is NS2 NP2. గ్రూప్ 5A or 15th NS2 NP3. Group 6A or 16th NS2 NP4. Group 7A or 17th NS2 NP5. Group 8A or 18th NS2 NP6. ఓకే, అది కాన్ఫిగరేషన్. అంటే ఫస్ట్ గ్రూప్లో ఎన్ని వ్యాలెన్స్ ఎలక్ట్రాన్స్ ఉన్నాయి, 1. సెకండ్ గ్రూప్లో 2. అండ్ 13th గ్రూప్లో ఎన్ని ఉన్నాయమ్మా, 3 వ్యాలెన్స్ ఎలక్ట్రాన్స్. 14th గ్రూప్లో 4. 15th గ్రూప్లో 5. 16th గ్రూప్లో 6 వ్యాలెన్స్ ఎలక్ట్రాన్స్. 17th గ్రూప్లో 7 వ్యాలెన్స్ ఎలక్ట్రాన్. 18th గ్రూప్లో 8. ఎలక్ట్రానిక్ కాన్ఫిగరేషన్ బట్టి వ్యాలెన్స్ ఎలక్ట్రాన్స్ని మనము ఐడెంటిఫై చేయొచ్చు. కానీ మీకు ఈ గ్రూప్స్, ఈ ఎలిమెంట్స్ ఏ గ్రూప్లో ఏ ఎలిమెంట్ ఉందనేది ఖచ్చితంగా తెలిసి ఉండాలి మీకు. ఏ గ్రూప్లో ఏ ఎలిమెంట్ ఉంది. సో ఫస్ట్ గ్రూప్లో ఏమని అంటారు, 1A గ్రూప్ ఎలిమెంట్స్ ఆర్ ఆల్కలీ మెటల్స్. దీన్ని నేర్చుకోవడానికి మన దగ్గర ఒక ట్రిక్ ఉంది. అది ఏంటంటే, హాయ్ లీనాకి రూబీ క్లోజ్ ఫ్రెండ్. లీనాకు రూబీ క్లోజ్ ఫ్రెండ్ అని అర్థం. లీనాకి రూబీ అనటం ఏంటి, క్లోజ్ ఫ్రెండ్. లీనా అనటానికి రూబీ అనటానికి క్లోజ్ ఫ్రెండ్. హాయ్ అని చెప్తున్నాను. హాయ్ లీనాకి రూబీ క్లోజ్ ఫ్రెండ్. హాయ్ అంటే ఏంటి, హైడ్రోజన్. లీ నాలో Li లిథియం, ఇదేంటి సోడియం, నా సోడియం. కి అంటే ఇందులో పొటాషియం. రూబీ అంటే రుబీడియం. క్లోజ్ ఫ్రెండ్ అంటే సీజియం. ఫ్రెండ్ అంటే Fr, ఫ్రాన్షియం. అంటే హైడ్రోజన్, లిథియం, సోడియం, పొటాషియం, రుబీడియం, సీజియం, ఫ్రాన్షియం. హైడ్రోజన్, లిథియం, సోడియం, పొటాషియం, రుబీడియం, సీజియం, ఫ్రాన్షియం. ఒకటే ఇంపార్టెంట్ పని మీరు ఏం చేయాలంటే, ఖచ్చితంగా ప్రతి గ్రూప్లో ఉన్న ఎలిమెంట్స్ని బైహార్ట్ చేయడము. అది చేసిరంటే మిగతావి మీరు ఈజీగా నేర్చుకోవడానికి ఉంటుంది. సో ఫస్ట్ గ్రూప్లో ఎలిమెంట్స్
ఇవన్నీ వీటి నెంబర్ ఆఫ్ వ్యాలెన్స్ ఎలక్ట్రాన్స్ ఎన్ని అంటే అవుటర్ ఎలక్ట్రానిక్ కాన్ఫిగరేషన్ వస్తారు NS1 అంటే వ్యాలెన్స్ ఎలక్ట్రాన్ 1 అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఎవరైనా పొటాషియం వ్యాలెన్స్ ఎలక్ట్రాన్స్ ఎన్ని 1 అది ఫస్ట్ గ్రూప్లో ఉంటుంది కాబట్టి మీకు తెలిసిపోతుంది. ఓకే, హాయ్ లీనాకి రూబీ క్లోజ్ ఫ్రెండ్. హాయ్ లీనాకి రూబీ క్లోజ్ ఫ్రెండ్. లీనా అంటే ఆమెకి రూబీ క్లోజ్ ఫ్రెండ్. హాయ్, హాయ్ మీన్స్ హెచ్ హైడ్రోజన్, లీనా మీన్స్ లిథియం సోడియం, కీ అంటే పొటాషియం, రుబీడియం అంటే రూబీ అంటే రుబీడియం, క్లోజ్ సిఎస్, క్లోజ్ అంటే సీజియం, ఫ్రెండ్ ఎఫ్ఆర్. లీనాకి రూబీ క్లోజ్ ఫ్రెండ్. నెక్స్ట్ సెకండ్ వన్ ఈజ్ బెరీలియం, మెగ్నీషియం, కాల్షియం, స్టాన్షియం, బేరియం, రేడియం. సెకండ్ గ్రూప్ ఆర్ 2A గ్రూప్. ఎట్లా గుర్తుపెట్టుకుంటారు మీరు? భీష్మ, మారుతి కార్, స్టీరింగ్ అండ్ బేరింగ్స్ రావడం లేదు అని చెప్పాడు. రావడం లేదు అని చెప్పాడు. భీష్మ అనే వ్యక్తి మారుతి కార్ యొక్క స్టీరింగ్ అండ్ బేరింగ్స్, లోపల ఉండే బేరింగ్స్ రావడం లేదని చెప్పిండు. ఓకే, సో భీష్మ అంటే ఏంటి? బెరీలియం, రైట్? మారుతి కార్ మీన్స్ మెగ్నీషియం, కార్ మీన్స్ కాల్షియం, స్టీరింగ్ మీన్స్ వాట్? స్ట్రాన్షియం, బేరింగ్ మీన్స్ బేరియం. రావడం లేదు అంటే రావడంలో ఏముంది? రేడియం ఉంది. భీష్మ, మారుతి కార్, స్టీరింగ్ అండ్ బేరింగ్ రావడం లేదు. ఓకే, అంటే బెరీలియం, మెగ్నీషియం, కాల్షియం, స్టాన్షియం, బేరియం, రేడియం. సో ఇలాంటి ట్రిక్స్ పెట్టుకొని మనం ఏం చేయాలంటే ఎలిమెంట్స్ని జస్ట్ బహాట్ చేయాలి. బహాట్ చేసిన తర్వాత వాడంతలు అవే వస్తాయి. ప్రతిసారి ట్రిక్ గుర్తుపెట్టుకోవాలన్నా కష్టమే. స్టార్టింగ్ కాబట్టి మీరు ఈ ట్రిక్తోని ఎలిమెంట్స్ని బహాట్ చేయాలి. భీష్మ, మారుతి కార్, స్టీరింగ్ అండ్ బేరింగ్ రావడం లేదనేది ఈజీ గుర్తుంటుంది. దాన్ని రాసుకొని దాని కింద మీరు ఈ ఎలిమెంట్స్ని రాయాలి, వాటిని చూసుకుంటాం. అలా ఒక 5, 6, 7, 8, 9 టైమ్స్ ప్రాక్టీస్ చేసిరంటే తర్వాత మీకు ఎలిమెంట్స్ నేమ్స్ అనేటివి ఈజీ గుర్తుకుంటాయి. బికాస్ ఈజ్ ఎలిమెంట్స్ ఆర్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. ఏ గ్రూప్లో ఎలిమెంట్స్ ఉన్నవి అనేటివి చాలా ఇంపార్టెంట్ కాబట్టి మీరు ఖచ్చితంగా అందరూ నేర్చుకోవాల్సిన అవసరం ఎంతైనా ఉంటుంది. సో ఒకసారి బహాట్ అయిన తర్వాత మీకు ఈ ట్రిక్తో పని లేదు. మళ్ళీ ట్రిక్ని మర్చిపోవచ్చు, తర్వాత ఎలిమెంట్స్ మాత్రం మర్చిపోదు. నెక్స్ట్ 13th గ్రూప్లో బోరాన్, అల్యూమినియం, గ్యాలియం, ఇండియం, థాలియం ఉంటాయి. ఏంటిది అది? బీటా, ఆల్ఫా. ట్రిక్ ఏంటి? బీటా, ఆల్ఫా, గామా, ఇండియం ఇన్ ట్రయాంగిల్. బీటా, ఆల్ఫా, గామా అనేటివి యాంగిల్స్ ఎందులో ఉంటాయి? అవి ట్రయాంగిల్లో ఉంటాయి. బీటా, ఆల్ఫా, గామా ఇన్ ట్రయాంగిల్. బీటా అంటే ఏంది? బోరాన్. ఆల్ఫా అంటే ఏంది? అల్యూమినియం. గామా అంటే ఏంది? బోరాన్, అల్యూమినియం, గ్యాలియం. ఇన్ అంటే ఏంది? ఇండియం. ట్రయాంగిల్ అంటే ఏంది? థాలియం. ట్రయాంగిల్ మీన్స్ థాలియం. బీటా, ఆల్ఫా, గామా ఇన్ ట్రయాంగిల్, థాలియం. బోరాన్, అల్యూమినియం, గ్యాలియం అండ్ ఇండియం అండ్ థాలియం. బోరాన్, అల్యూమినియం, గ్యాలియం, ఇండియం, థాలియం. బీటా, ఆల్ఫా, గామా ఇన్ ట్రయాంగిల్. బీటా, ఆల్ఫా, గామా ఇన్ ట్రయాంగిల్. ఓకే, అండ్ నెక్స్ట్ కార్బన్ ఫ్యామిలీ 14th group or 4th A group. 13th group or 3A, 14th group or 4A. సి కార్లో అంటే కార్బన్, సిరి సిలికాన్, గిరి అంటే జర్మేనియం, స్నేహ స్టాన్నం, పబ్ ప్లంబం లెడ్, కి వెళ్ళారు, పబ్కి వెళ్ళారు. కార్బన్, సిలికాన్, జర్మేనియం, టిన్, లెడ్, స్టాన్నం. టిన్ ఏమంటారు? స్టాన్నం అంటారు. స్టాన్నం లాటిన్ నేమ్ ఇది. ఈజ్ ఆల్సో కాల్డ్ as టిన్. పీబీ అంటే ప్లంబం, లాటిన్ నేమ్ ఇది. ప్లంబం ఈజ్ ఆల్సో కాల్డ్ as లెడ్. ఓకే, కార్లో సిరి గిరి స్నేహ. కార్లో సిరి గిరి స్నేహ పబ్కి వెళ్ళారు. ఓకే, ఈ కి వెళ్ళారు అనేది మనకు అవసరం లేదు, బట్ మీకు సెంటెన్స్ గుర్తుపెట్టుకోవడానికి రాస్తాం. కార్లో సిరి గిరి స్నేహ పబ్కి వెళ్ళారు. కార్లో సిరి గిరి స్నేహ పబ్కి వెళ్ళారు. కార్ అంటే కార్బన్, సిరి ఎస్ఐ సిలికాన్, గిరి జర్మేనియం, స్నేహ ఎస్ఎన్, పబ్ పీబీకి వెళ్ళారు. ఓకే, అండ్ నెక్స్ట్ 13th, 14th over 15th group. 15th group is what?
nitrogen, phosphorus, arsenic, antimony, bismuth. So nitrogen means Naresh, partylo phosphorus, asalu ante main, arsenic, nitrogen, phosphorus, arsenic, sabhyudu ante stibin, arsenic, antimony. Stibin is also called as antimony. Stibin అనేది Latin word and it is also called as antimony. సో నరేష్ పార్టీలో అసలు సభ్యుడు బీదర్ వెళ్ళాడు. బిస్మత్ ఇది వెళ్ళాడుతో మనకేం పని లేదు, సెంటెన్స్ ఫామ్ కాబట్టి రాసినాము. నరేష్ పార్టీలో అసలు మెయిన్ సభ్యుడు ఎవరు? బీదర్. అతను ఏం చేసిండు? నరేష్ పార్టీలో అసలు సభ్యుడు బీదర్ వెళ్ళాడు. అసలు సభ్యుడు అనేట ఆయనే బీదర్ వెళ్ళిండు. ఆయన పేరు మనకు తెలియదు ఇక్కడ. నరేష్ పార్టీలో అసలు సభ్యుడు ఎక్కడికి వెళ్ళాడు? బీదర్కి వెళ్ళాడు. నరేష్ పార్టీలో అసలు సభ్యుడు బీదర్కి వెళ్ళాడు. నరేష్ మీన్స్ ఎన్, పార్టీ మీన్స్ పాస్పరస్, అసలు మీన్స్ ఏఎస్ ఆర్సెనిక్, సభ్యుడు మీన్స్ స్టిబిన్ ఎస్బి యాంటిమోనీ, బీదర్ బిస్మత్. Nitrogen family. After this, oxygen family. Oxygen family C, oxygen, sulfur, cellurium, tellurium, polonium and polonium. ఇందులో దీన్ని గుర్తుపెట్టుకోవడానికి మనం ఏం చేస్తున్నామంటే, ఒరే సరిత సీమాకి తెలవదు పో. ఒరే సరిత అనట ఆమె సీమకి తెలియదు పో అని. ఒరే అంటే ఏంటి? ఆక్సిజన్. సరిత మీన్స్ సల్ఫర్, సీమా మీన్స్ సెలూరియం, తెలువదు మీన్స్ టెలూరియం, పో అంటే పొలోనియం. ఒరే సరిత సీమ తెలియదు, సరిత సీమాకి తెలియదు పో. ఓకే, ఆక్సిజన్, సల్ఫర్, సెలూరియం, టెలూరియం, పొలోనియం. అండ్ నెక్స్ట్ 17th group. 17th group C, fluorine, chlorine, bromine, iodine, astatine. Fluorine, chlorine, bromine, iodine, astatine. Fluorine, chlorine, bromine, iodine, astatine. The trick is first class bridge in all India. First class bridge in all India. అదేందో మనకు తెలియదు. First class bridge in all India is dash dash dash. First class bridge in all India. First means fluorine, class means chlorine, bridge means bromine, in means iodine, all India means astatine. First class bridge in all India, astatine. This is how we will remember what? 17th group. And 18th group. 18th group C, hello, Neha, Arjun, Krish. Hello, నేహా, అర్జున్ అండ్ క్రిష్ ముగ్గురు ఏం చేసిర్రు? జిరాక్స్ రన్ అవ్వడం లేదు అని చెప్పారు. ఏం చేసిర్రు వీళ్ళు? హలో నేహా, అర్జున్ అండ్ క్రిష్ జిరాక్స్ రన్ అవ్వడం లేదని చెప్తారు. హలో నేహా, అర్జున్ అండ్ క్రిష్ జిరాక్స్ రన్ అవ్వడం లేదని చెప్పారు. హలో మీన్స్ వాట్? హీలియం. నేహా మీన్స్ నియాన్. అర్జున్ మీన్స్ ఆర్గాన్. క్రిష్ మీన్స్ క్రిప్టాన్. Xerox means xenon. Run avadam ledu means run means radon. Helium, neon, argon, krypton, xenon, radon. Helium, neon, argon, krypton, xenon, radon. Hello, Neha, Arjun and Krish Xerox machine run avadam ledu ani chepparu. Xerox run avadam ledu ani chepparu. Hello, Neha, Arjun and Krish Xerox run avadam ledu ani chepparu. Okay. So these are the tricks which you have to remember. The groups. How many groups? 8 groups. You have to remember these 8 groups must and should. Then only you can understand chemistry easily. Now we have today closing the class. Here in the modern periodic table you have to remember 3 things. One is modern periodic table is classified into 7 horizontal rows called as 7 periods, 18 vertical columns called as 18 groups. సో ఒక గ్రూప్లో ఉండే ఎలిమెంట్స్ యొక్క ఎలక్ట్రానిక్ కాన్ఫిగరేషన్ అంతా ఎలా ఉంటుంది? సేమ్ ఉంటుంది. అవుటర్ ఎలక్ట్రానిక్ కాన్ఫిగరేషన్ సేమ్ ఉంటుంది. ఫస్ట్ గ్రూప్లో నెంబర్ ఆఫ్ వ్యాలెన్స్ ఎలక్ట్రాన్స్ ఎన్ని? 1. ఎందుకంటే అవుటర్ ఎలక్ట్రానిక్ కాన్ఫిగరేషన్ ఎంత? NS1. సెకండ్ గ్రూప్లో నెంబర్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్స్ వ్యాలెన్స్ ఎలక్ట్రాన్స్ ఎన్ని? 2. అవుటర్ ఎలక్ట్రానిక్ కాన్ఫిగరేషన్ ఎంత? NS2. 13th గ్రూప్లో ఎలక్ట్రానిక్ కాన్ఫిగరేషన్ NS2 NP1 కాబట్టి వ్యాలెన్స్ ఎలక్ట్రాన్స్ ఎన్ని? 3. S2P1. 14th గ్రూప్లో NS2 NP2 2 + 2 4 వ్యాలెన్స్ ఎలక్ట్రాన్స్. 15th గ్రూప్ ఆర్ 5A. 15th group are 5A lo NS2 NP3. So number of valence electrons are NS2 NP3 5. And 16th group lo number of valence electrons are NS2 NP4 2 + 4 6. And 16th అయిపోయింది కదా. 17th group
17th group లో ns2 np5, నెంబర్ ఆఫ్ valence electrons are 2 plus 5 ఎన్ని 7. 18th group లో ఎన్ని ns2 np6, valence electrons are 8. ఓకే, ఒక గ్రూప్లో ఉన్న ఎలిమెంట్స్ యొక్క ఎలక్ట్రానిక్ కాన్ఫిగరేషన్ అంతా సేమ్ ఉంటుంది. ఒక పీరియడ్లో ఉన్న ఎలిమెంట్స్ యొక్క అవుటర్ షెల్ మాత్రం సేమ్ ఉంటుంది. ఫస్ట్ పీరియడ్లో అవుటర్ షెల్ ఏముంటుంది 1 ఉంటుంది, 6th పీరియడ్లో అవుటర్ షెల్ ఏముంటుంది 6 ఉంటుంది, 7th పీరియడ్లో అవుటర్ షెల్ ఏముంటుంది 7th ఉంటుంది. Okay, these all are the things which you have to remember. Tomorrow we are going to discuss modern periodic table again in detail, because modern periodic table is a very vast subject. You can understand most of the chemistry in modern periodic table only. Okay, కాబట్టి modern periodic table అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్. కాబట్టి modern periodic table we will be continuing in the next class also. Okay, up to now we have finished just the introduction of the modern periodic table. So in session 2 we are again covering the modern periodic table and we are starting periodic classification. Okay, thank you one and all of you should you must practice and behead these 8 groups perfectly and just go through this periodic table. Groups ఎన్ని ఉన్నాయి, పీరియడ్స్ ఏమి ఉన్నాయి, వాటికి నెంబరింగ్ ఏమి ఇచ్చారు, వాటి సీక్వెన్స్ ఎలా ఉంది కొద్దిగా అబ్జర్వ్ చేయండి. ఓకే, థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ ఫర్ టుడే. Okay, this is about today's session. Thank you very much. Practice your DPP.